I'm so shocked because again, the moment again one of them politician was impeached, I saw something weird, fellow Kenyans, that I'm calling upon you guys to start mwanza kutafakari and think big and think outside whatever that as we are seeing it playing in the public gallery. I was shocked when Kajako was impeached. Some of the pastors who did not even stood to condemn the atrocities that the government were committing against the innocent young people who are just saying, guys, it's not the position that we want in government. We want good leadership. Guys, you saw more Gen Z and millennials, they are agitating for better governance. Hatukuwa tunatakata hata tupewe position in the government. We wanted at least a better governance whereby there is free corruption, there is good governance. Ukitafuta job after graduating from the universities and colleges, you get a job regardless where you come from. That's what the Gen Z were agitating. Where were these so-called pastors to stand with the Kenyans, innocent Kenyans? Just because one person has been touched, you see people now giving prayers, and they are forgetting that Kenya, it's for all of us. There are people wameonyesha kitu ingine mazee paka inaniuma sana naona. This is not the Kenya that we want. Mwisho wa mwezi wakilipwa tulikuwa na wao. Nauliza pastors wakiendea bahasha kwa Ruto kuanzia kule Hustler Center mpaka kule State House. Ilikuwa inatuhusu aje sisi kama Wakenya juu wanatuletea majonzi yao. Wanataka tuwasaidie aje. Exactly. It is really embarrassing. It is really embarrassing. Right now, there are many things that we can be fighting for. We need this 30 or 50. Let me tell you, kitu kama Adani, the shift, the whatever, this housing levy and unaona sahi, again, the courts have been captured, and it is something against our will. This is the thing we need to see these people standing, these lawyers. You know, sometimes lawyers, they just argue things baka unashanga. What are they saying, and whom are they wanna represent nani? Kenyans sometimes ukiangalia vitu manze baka unashanga ni nini? Why all this? If at all unaweza come out wa support someone like Okia Mtata, yeye ndio anafai tu peke yake vitu zenye zina affect the normal mwananchi. Why can't they come out in that strong synergy? No, waseme no. This, you guys, you are breaking the law. You guys, you are doing this because it's serving all of us. But sasa wanatokelezea wengi just because wanaenda kuvuna pesa, because there is money to kwenda ku harvest huko watalipwa millions of money, and they talk so big words. Penye huko unaanza kutetemeka unasema this huyu. Guys, it is high time we stand for this country. Wacha nikuongezee hasira. Umesikia kuna watu wako na title deed Benso before kuna watu wako na title deed kwenye hizo nyumba zimejengwa. Watu wako na title deed. Affordable houses. Umesikia hiyo Denito? Yeah, nisasikia. Mtu wako na title deed ati ya kwenye kumejengwa affordable housing. Sema tu ni songo. Niliona nikisemekana ni songo. Alafu sina uhakika lakini niliona kwa social media ni songo. Alafu wa Kenya hizo nyumba tutauziwa na bado tumekatwa pesa. Sasa ile hapa kwa religion kwanza. Let me add something hapa. Just meant it is another scam that Ruto is doing. And let me add something that you are saying. About religion and these religious leaders. If you are following up these elections up to the time of your campaigns, you could see there are some specific people, religious leaders, they were crafting a narrative. Me, I marked them. Our leaders ndo wametupoteza and wamepoteza their followers, you know, by telling them this government ni government ya Mungu, imepakwa mafuta, inakuja kufanya mambo mzuri na nini na nini. But watu wako wanajua they were not doing it honestly.
these people were given money and millions, and they also promised hii serikali kiingia mtakuwa kwa payroll. So that's why they were very vigorous in campaigning for this government. But hawakujua wana kampenia fisi amejifunika kwa kongozi ya kondoo. So now the animal they were feeding imewageuka na inaanza kuwakula. Now we need to put these religious leaders into order, and we need to mark them that we know you have lost credibility. There is nothing you can tell people, or even you can advise people about things to do with governance. Kama ni mambo ya kuhubiri, stick to that. Stick to preaching, stick to a congregation. And we want also to enforce ile sheria Gen Z walileta. We are deplatforming these pulpits from these politicians. Politicians hawafai kusimama kwa kanisa kufanya mchango ama kuongea. Wakuje kwa kanisa kama washirika wengine na waende. You know, these are things that we need to be consistent with, because the moment tuna relax, the old habits zinaanza kujirudia. You know, these people wanaanza kukua arrogant. You see wakina Kimani Ichung'wah nao wamepata nguvu ya kukuja tena kuonyesha hata watu waogopi, ati waogopi, wanaogopa tu uji moto na stima. You know, they have forgotten venye ile mbio walikimbia kwa parliament on 25th. So we need to bring them to order. Na tuambie bado atujahama, we are still Mike, in this nation. Whatever they saw, whatever they say can come back again. Yeah, thank you. Just Mike amesema kitu hapa. Mike, you just reminded me something, that the spirit that was with the Gen Z and the millennium, whereby we don't know where the spirit was coming from. Where tulifika mahali spirit inatuambia tomorrow go occupy church, because God was so bitter with our church leaders, because they have been part of the problem that we are really encountering. So I really amplify what Mike is saying. We need to put them on order, and that's why God was using these young people to put church in order. And you saw it. It was vividly, and that voice of God really spread spontaneously, and it really worked. It is just God was telling us, no, guys, the people are also messing up this country. They are also church leaders. I know they are not all of it, it's not 100% all of them, but majority of them actually they have been letting us down. And that's why you guys, when we needed the most, they never stood with Kenyans. They took division, and the way someone amesema hapa, wanapewa bahasha. Surely there are things even the president has mishandled, and not only the president, then our leaders. But you find these church leaders, they just go, ma'am. I'm not even going, ma'am. Unaona tomorrow, they are making statements saying this, the president is good, I don't know, so and so is good. And yet, surely it is in the public gallery that this leader really did this mistake. That hapo ndio mazee, nimekuwa nikisema now, ni nani tutafuata when it comes on the now, people are taking us to the body of Christ. For heavenly sake, we need God intervention, and God to give us the spirit and the wisdom to be guided the way he was guiding the Gen Z and millennials, that spirit to come back. But I can tell you, it is so shameful. Someone standing the TV and saying, oh, it is embarrassing, sijui na nini, sisi ndo tulikuvotia nini. Hey. When someone is doing a mistake, why can't you condemn him? Let me tell you something. Me, I'm happy that impact ya movement yetu watu wanaifeel, hata kama wengine ime take time kama kwa mapastors, but at the end of the day wameifeel. Sasa tunaingia hizo pulpit. Sasa hizo pulpit ni zetu. Sasa hata sisi tunaenda kupeana civic education kwa hizo pulpit wa Kenya. Ni kufukuza wanasiasa kama tunajirepress. Royal boy, good evening, welcome. Or not evening, good afternoon kwako. And you guys bwana, musupport hata Dawaka bana, ameweka namba ya simu hapo Alexus. Hii masaa yote bana, hata hakuna mtu hata amemwekea hata kadata bana. Let me say this very quickly, yeah. Tunajidanganya. Let me say this. Revolution for the people we think are against us, we can do it ourselves.
within a very short time. Kuna mtu ameongea hapa mambo ya hiyo sijui kama ni chungwa or whatever, ichungwa or whatever it is. If we are together, tunaweza organize kesho hiyo nyumba. I don't want to speak this because I'll be very vile. Very vile. Let me stop. Kanyangia hiyo hapo. Kanyangia. Royal boy, good afternoon. Good afternoon. How are you doing, guys? We're fine, karibu sana. Hi. Thank you For so much. Friday public participation. Mani Shungo is not supposed to be sleeping in this house. They're supposed to be sleeping. I don't know whether it's my time to speak or. Yes, it's your time. It's your time. It's Okay. your time. Okay. Thank you so much. I don't know what to say, but the only thing I can say, the only revolution in Kenya, all of us. I cherish it. That's the only thing can work right now. JC, you did your part. Right now in Kenya mzima, they go for demonstration. They make sure Ruto is out of the office because this guy akuna kile kiburi mbaya na ujeuri. So it doesn't. He's getting used to like chenye kila mtu anafanya. So he knows like you can't do nothing. And you were saying about public participation. Ruto knows all that. And there's, I remember, I'm sorry to say, when as you were correcting signatures, you remember what happened. And right now, even if you do signatures, it can't help anything. Right now, even in Kenya, where when those mama will say, bad about Ruto, they will come for you. That's what I'm seeing happening. So the only solution here, Kenya system combines here to all of us need to come together and fight this monster called Ruto. It doesn't, if you go like a group, it goes like out because this guy, I'm a soya son. So for me, and I'm happy what the church is coming out for. And I wanted them to feel so hard because some of us, when we were against Ruto, and I'm one of them who was against Ruto on social media, and I knew what Ruto would do. But people didn't listen because Ruto knew he would start from the church, make sure he gave them money, he do some donations, so that, that's where the members, that's what much population wanaenda kanisa, so they can convince wampigie kura. And I remember some of the churches were doing campaign for him with all the screen and everything. Right now they're crying, and I'm happy, let them cry out. Sababu waliambiwa wakasema wale tunawaambia, I think they told some of us we did worship the devil. So you can know the fruits of the tree. Ruto kwanza right now, Ruto sio wa sasa. He has been in the Moi government. Why did Moi didn't want him? Why Kibaki didn't want him? Why Raila didn't want him? And then when we raise those kind of issues, watu wanaona kwamba atupendi yeye ni asura, anajua mahitaji ya asura. Wapi? Ruto got this government because he want to be rich. Ajulikane katika ulimwengu mzima is rich, and this is what he's doing. And when you talk about these issues, watu wanasema hatujui. And look about what KS is happening, whereby members of parliament, some of members of parliament wakuna shares hapo. The only thing they are doing is just to hide from somebody who call Adani. What's happening with the insurance, NHIF? Ruto himself has shares there. So there are a lot of issues. Ukiongea, wakati unasema hiyo, we have more issues that our leaders are going to take care of. They cannot. They will never. So the only thing they're doing is to make us poor, and then we start paying for them, and then we fought for them, which should not be happening. I'm so, I don't know what to say, but the only thing I can say, guys, the moment yenye revolution inatakani wa Kenya pamoja tuungane, we take this guy out. If we're going to do like public participation, it can't help. If we're going to say like we're going to call signatures, it can't help. Because Ruto right now has captured the judiciary, mambo ya polisi iko ndani, parliament iko ndani, senate iko ndani. Utapenyea wapi? So for me, and I'm so ashamed kwamba Ruto is a Christian. I don't know which Bible he does read. Because wakati unasoma mambo ya Biblia, lazima ukue, nasema kana lazima ukue mnyenyekevu,
you know where the country is going, because that's what you stood for. I mean, ingekuwa Raila ningesema ya kwamba Raila maybe is not a Christian. So shameful. And I don't care kama atajua, lakini so shameful kusimama ya kwamba pulpit tunasema Bwana asifiwe. Nonsense. Thank you so much. Thank you. Mwafrika mweusi nimekuona umechungulia. Ukichungulia nimekuona. Anyway, guys, we are still having this show bana. Sijui mnataka tufikishe saa ngapi? Tulifungua saa 2. Haipamo. Uko? Yeah. Yes, habari ya usiku. Nimekuwa nikisikiza huko, naona watu wamejaa mbaya sana. Umeshindwa kulala. Yeah, but kusema ukweli hao mapolitician wanatubeba ufala sana, si ati nini. Hawa my MPs tuliwavotia ni kama walienda kufanyia Ruto kazi. Because au ufanya tu kila kitu Ruto anasema, but sisi watutambui, hata tuonangi huko kwa ground. Hatuwataki. Wewe unataka kuwaona? Hatuwataki in fact. Hata hakuna kitu wanafanya hao watu. Ni kuvaa tu masuti huko wakienda parliament, kufanya vile Ruto amewaambia. In fact kuna former governor, sitasema jina yake, niliona Morara akifanya nini yake huko kwa hizo Vampire Diaries. By then nimeona mahali anajenga na nyumba mingi bigi, nashindwa alitoa wapi hiyo pesa. Like governor hizijenga hiyo design, huyo jamaa amejenga, like hiyo si pesa yake, hiyo ni pesa tu ya wananchi wameiba. Hawa sio wameenda tu kwa gava kuiba, hakuna kitu kingine wanafanya. So ni si tuamue tu, tuache ukabila ati mtu wetu. Wewe unaenda kuvote juu ya mtu wenu, mkisikia mtu wenu ameguzwa unaanza kwa nini mnafanya hivyo? Unaona after tu Raila ameingia kwa serikali, maandamano ilikatika katikati, ni kama kuna watu wengine waliona wako sawa. Uko like coast, vile huyu jamaa anaitwa nani, Joho, bila aliingia kwa serikali, kuna watu waliacha kwenda maandamano. But I think hapo ndio shida iliingilia. Ruto akaona like amefanya vile alikuwa anataka, like akaona kila kitu iko sawa. But huyu jamaa anafaa kupewa stress. Hafai kukuwa na amani. Akikuwa na amani hivyo ndio anakuwa kichwa ngumu kabisa. Unaona saa hii ameimpeach Gachagua, like anataka kuweka Kindiki cause anajua Kindiki ni weak. Kila kitu atakuwa anasema Kindiki atakuwa anasema tu yes sir. Na hiyo sauti yake kama ya J Melody. Kuna kitu huyu jamaa atakuwa anafanya. So si wananchi tu ni si tuamue. Tukue tu kitu kimoja. Like isikuwa ati awako ni kabila fulani, hapana. Tuamue tu mara moja na tutaweza. Huyu jamaa hawezi kushinda. Yeah. Haifa, you mean Gachagua is strong, or what do you why are you comparing those things? Yeah, what do you mean about? Now from what you mean ati Gachagua ametolewa na Ruto because yeye ni stronger, he can question him. No, let's not Benso, let's focus. Sasa unataka back and forward. Hiyo squad discussion. Let me inject one. Let me inject one from Kenya. Making here kwanza alafu kwa second. Yeah. Kwa second. Yeah. Let us not be that like we want something better at the same time we want something again. We are living. No, that was by the way. Let's not make it a big issue. But let it slide. So there's something that Moses Kuria alisema when this government ilikuwa imeingia. Alisema hivi, when I think they were trying to reverse zile sheria za GMO and they wanted to introduce GMO to the country. Na watu walikuwa nalalamika, wanasema mnataka kutuua na GMO, mnataka nini? Alisema kama uko Kenya you already condemned to death. Ni ile tu ujuta kufa na nini. So ina haja wacha tu hata tuongezee njia moja ya kukufa. So why am I saying this? Nasema hivi, penye tumefika, all of us are condemned to death. Ni either uamue unakufa na nini, utakufia nchi yako kwa maandamano, kwa kupigania the rights, ama sit back uone nchi yako ikiharibiwa, uende ukakufia kwa hospitali because chief NHIF imetolewa hazifanyi kazi,
utakufa kwa sababu the government is bringing laws that are going to make sure that whatever you are eating is contaminated, is not regulated, you know. Sasa ni sisi tuamue how are we want to change this nation. How are we going to die like warriors? Tumekuwa mashujaa day and we celebrated the heroes ambao walikufa wakipigania this nation. Young Gen Z, people who died, very brave people ambao nataka hata hii serikali enye ya Gen Z itaingia, because I know we are going to have a government that we are going to celebrate, and that day itakuwa kwa calendar that people stood against a tyranny, against a dictator, against all odds, with nothing but phones, knowledge, information, and brave. Tulikuwa very courageous. So let us choose and let us make a decision. Tujue wale watu wana discourage watu, oh mutakufa vibaya, oh sijui mutapigwa. Even now abduction are still happening na tuandamani. How many people are being abducted? How many people are turning into morgues dead? How many people are still not traced where they are? So let us not be scared. Yeah, tuamue. Already Ruto ashatuamulia, kama tuna back off ameshatukatia sentence, you know, he doesn't want anything to do with us. So we have only one option, to move forward, and moving forward we are moving tribeless, we are moving fearless, and we are moving to get victory for this nation. Thank you. Shidi nimetandikwa vita na kuambia. Wachana nao. Iko hivyo, kuna director wao iko sawa hivi. Na wacha ni wa address wakinisikia. Friday tunaenda, tunatokea kuinject. Sasa wenye mko huko chini ati mnataka tuendelee kuacha tunalipa shift na hatupati our rights, we are going to reject. Hawataongezea term limits. Na waona huko chini mkiandika 2032. Ya Mungu ni mengi. Ya Mungu ni mengi, jitayarisheni hata kama tutamwagika kwa maombi. Kevin, are you here? Yes. Bega, karibu sana. Maybe I've had so many, but all we are doing here has some importance. I was in another life with the Mbanya, and we had some agenda. We discussed of something like hii mambo ya nini, we turn back to transacting with cash so that we kill the economy of Kenya totally. And again, we had also arranged to have a national-wide prayer and fasting so that youths go on the street just in the name of fasting so that we can bring people together. And what I wanted also to say is that e-government ya Ruto, it has undermined us. Here you don't drive Banya's agenda. Here we focus with issues affecting our country, bwana. Okay. Mambo ya maombi. This is a Morara's second platform. Here okay. We push. What we are doing, all of that. Let him talk so that we can have a word of reply. Just to introduce him. I just wanted to introduce him. Can I finish first, so I quit? Produce Kevin. Yes? Proceed. So, all of us have been seeing what is going around. Keeping on discussing it, maybe it is just part of including others. But the majority, someone like me, I'm very anything. I just want action. I was talking on comments like, what if we paralyze the parliament? Because at the end of the day, these are the members of parliament who will pass these laws, will be bought, and will be doing all these things. If we find a way we can paralyze this member of parliament, like the parliament become inactive, if someone is here and knows the law very well, where we can, the public can interfere with the functions of the parliament, that would be also a correct route. But on Friday, I want all of us to be in the bombers. And that public participation, let us go there with the posters, because not all of us will be allowed to use that mic. So we must be carrying something to communicate, so that for the matter of facts,
maybe if it will be media will be there, it will be aired and people will see what is going on there. In fact, that some people will be those people will be given mic. Of course, will be the people have been given something to speak good about that thing. So when we go there, let us not expect that all of us will talk using that mic. So it must be talking bots, talking anything. Let us just talk everywhere. What our idea is. That's it. Only. Thank you. Good. Maseno. Kwanza niende kwingine. Maseno. You can give the next speaker. Acha kwanza niwasikize. Can I James, reply to Kevin? Yes. Okay, Benso. The 30 seconds. Yeah, thank you. So Kevin, okay, we appreciate your views. And what I can just again inform you or warn you, be careful with some other information that we get out there. There are some just get it and some do not absorb it. You mentioned some things about the advice that I don't know, Mbanya. The same advice I also had it. I don't know which platform. They were saying until we paralyze the government by withdrawing our money from the bank and stay it at home. Guys, there are things. We are not short of ways of removing our leaders. Ways the coming and let us not behave as if we are desperate and we are short of ways of removing the president or these leaders. We have many ways and at exhaust. With the issue with the money is very sensitive. You cannot tell Dawaki here kama aliweka ka 100,000 kake kwa nini akuja yake kwa nyumba. What if anything? Unajua there are people wanajua kunusa pesa penye ziko. And you know the reason why we keep money in the bank. I also even challenge them. Niliuliza moja, assume Benso ako na 1 million. Dawak, how can I withdraw 1 million and put it in my house? Seriously. There are things to square to tunasema because we want to tell people. I heard that and because niliona ni kitu ya ujinga, that's why I can't come and bring it at Dawak here. If I knew it's something that at least it makes sense, I can really do what? Support. And remember about Mbanya. Mbanya, I've been listening to him. Mbanya is not with that. Anatetea tu mtu wao. He's just after, yes, just personal again. He's taking these things personal. You guys, you know we are addressing governance. Let's not discuss that guy here, guys. You know, sometimes I said that if mtu amebariki. Exactly. Thank you. I'll just make my point the work. Because we don't want any petty in advices. Kama zenye Kevin ameallude from that side. Mayouth hawana pesa. Wewe ulisikia wapi mayouth wako na pesa? Unajua hizi mambo inashangaa. Even if kama kuna tusiwe tu tunabeba any information tunaanza kuambia kila mtu. Hata kama tuseme wako nayo. That's not the best way. Money is very sensitive. Ni percentage kidogo sana. Ni percentage kidogo watu wameweza kuwekeza pesa kwa bank by the way, to be honest. Tuache stories zingine. James Moshane, good afternoon or good evening. It's good evening. What I can like to tell people is this. Can you make sure on Friday, but not according to go to this Madamano, we tell everyone not to open business, no cars to go on the road. That one thing to change the economy of Kenya, so that this person can know is harming people of Kenya. If you can say on Friday, no business should go on for 2 days, we are teaching him the lesson. Okay? Mm-hmm. Tell your grandma, your neighbors, what if he or she have a vehicle carrying a commercial vehicle going on the road. Friday, let be a resting day. No shop to open in Nairobi. Let Nairobi be a weedy area. Yes. Can I ask a question? Just one question to this panelist.
Guys, you want to tell me that ati tumepungu, we have run out of ways on how to engage the government or to agitate for our grievances seriously. This is not whatever that you guys are giving are not making sense. We know what we have, and we have many ways of doing that. And I think I've said it. And we are not asking ati ni nini tutafanya tutoe government. You know what to do. We have power. We will come back. It is the constitution. Walubengo. Let me say this first. Ben, so it is good also to listen from both sides. We should not be underacting other people's opinions. It is just opinion. They are these opinions that will build up to make something better. So let us not despise other people's opinions. Good, Kevin. Walubengo. Yes, bro. Thank you so much. Nashukuru sana because of the opportunity. Kwanza kabisa nataka nishukuru vijana because this movement nimeona imeanza kushika kasi tena. It means there is something you are going to achieve. And as somebody said, the streets are calling us every day. Tunajaribu kujirestrain lakini it is calling us. Na kila youth ana hasira saizi, kila Mkenya ana hasira because of the things that are happening in our country right now. And story ambazo nimekuwa nasikia kama hiyo, acha nikomenti kwa story ambayo Kevin amesema, the discussion about withdrawing money. Nilikuwa nafuatilia hiyo discussion na sipendi kumention majina za watu, but mtu mwenye alileta hiyo idea nilisikia akisema mwenyewe that hata Jimmy Wanjigi alisema. That is, I'm sorry if ni vibaya kutaja mtu, lakini referring to idea ya mtu. Hiyo ni ideology ya mtu. Now when you ask yourself, this guy is a billionaire, surely anaweza toa billions zake ayake kwa nyumba. So why do we use such a tactic? Si vibaya, ni maoni ya mtu, but also let us be sensitive as we fight for change and good governance. Let us make sure also that we do the right thing. And as somebody has said here, we know what the right thing to do is. Kwa mfano, on Friday, people are going for public participation. If we mobilize ourselves and go in large numbers, then there is something big that we will achieve that day. If at all, sisi wote hatutaongea, then kama kutakuwa na numbers ya watu wengi town, then there is an impact that number inaweza cause kupass message to the government. So I know that there is something good that is going to happen. Let us continue having the same discussion. Let us continue championing for the same justice and spotting the things that they are to target. Because President William Ruto is turning to be dangerous man every day. Anakuwa vampire kila siku. Kila siku anatisha because bila ako leo si venye ako kesho anaamka akikuwa another dangerous man. So let us be careful. Know that we are dealing with person who amejipanga vizuri. And now that ako na parliament zote mbili na part of judiciary, because ukiangalia judiciary pia ni kama part of it. So we are dealing with somebody who has a lot of power. So as we handle him, we need what we call unity, and we need numbers. Tunahitaji numbers. Hii mambo tulikuwa tumeanza juzi, hii wiki ikianza kuisha, hii mambo ya kugawana hii tumeanza kurudi tena penye tulianzia. Mambo ya kujiita tunaanza kujiita leaderless, jua tusirudi tuanze nyuma. Because hapa sisi unaona Walubengo unajua sisi hapa tushaamua ni morara. Sisi tuna support ya demo. Sisi hapa mimi sina sababu ya kupinga morara na sina sababu ya kumtukana ama kumdhalilisha. Niko na sababu tu za kumsupport. Ninaongea hivyo kwa sababu na najua kwa hawa watu 130 wenye wako hapa kuna wale ambao hii message ina hit direct. So tuwezi kuenda penye tulianzia. For us to bring change in this nation, this movement should take a political course. Lazima tuingie ichukue political route ndio tuende to gain ile kitu ambayo tunataka. Tukiendelea kusema ati we are leaderless, less, hiyo kumaanisha we are championing na tunataka hao viongozi bad leaders tunataka bado waendelee kutuongoza. Kwa sababu we are not we don't have even ambition to be leaders. Na kuna so many young people, kuna so many people out there of integrity
who can take over and lead this country to the right direction. Okay, lastly, I want to say this. Now that the church nimesikia watu wengi wakiongea about the church kusema ukweli involve in itself kwa politics ya 2022. Albengo hata before ingie church, wacha tu niingie hapa katikati kitu moja. Kuna mtu amenikumbusha kitu, then Mike bado ni yako. Yo guys, ati mtu anasema ati Morara ni project ya serikali. Ni mimi nauliza swali moja. Ni serikali gani ulisikia inaweza lipa mtu iji expose? Serikali tu ilipe ijiharibie, serikali ijiharibie. Ionyeshe Wakenya venye imekuwa ikipora mali yao. Contractors, MPs, governors, president, juondo wako involved na hizi skando zote. Eti walipe mtu ya wa expose. Nasikia ujinga. You see, Dawak, you're very right. You see, sometimes some people are just sick. Because you see, the same even blockers who wants you guys in Sambaratike, they use such kind of narrative, ndio mwanza kupiga someone because, thinking that is with the government. It's a tactic. So in politics, you need to be able to understand, analyze things deep, even before you just come and say, nani ni project ya government. You see bigger than that, what you are seeing in the public gathering. Read beyond that. Because that's why a blocker will use that. Alafu unaanza kuiti mtu kusema, oh, kumbe wewe you are not for us. That's what is happening, and they feel good when you are doing that. I think we need to think more than that. And Walubengo maybe... Imagine Morara. Walubengo na something. What do you understand by ukisema we are leaderless? Or those people are saying they are leaderless. When the gens were saying that, literally does it mean that they are leaderless? Walubengo, that's your question. Walubengo, still coming back to you. Guys, si kuna wale wenye wanatambua Eric Omondi. Na sisi kuna wenye sisi pia tunatambua kazi yenye Morara anafanya, na tunaona inastahili pewe support, and every day Wakenya wanakumbushwa kwanza wapite hiyo page. Waangalie Vampire Diaries vizuri, waone venye mali yao inaporwa. Ule kijana juzi amekuwa uliwe hapa Narok. Ati mtu anasema kitu kama hii ati ilikuwa imepangwa. Kitu ya Bomas ilikuwa imepangwa. You know, inasikia wazimu wengine kama hao na yo man, vichwa mbaya. Unaweza panga upigwe Bomas. Nisikia kitu kama hiyo watu wakisema, guys, ati mtu Morara anaweza panga aje ati apigwe Bomas. Bullshit. Siasa za kijinga. Watu wako na fikra finyo. Mimi nataka kuambia Morara hauna sababu ya kupiga Morara, ndugu yangu. Uko na sababu tu za kumsupport. Aendelee kuonyesha Wakenya ukweli. Wewe na wewe muunge mkono kwenye uko. Kama uko hiyo area kwenu, muunge mkono. Shoot hata hiyo Vampire Diary. Leta hata episode yako huko kwa Inject Office. Tuache hii mambo. Tuache hii mambo, guys. Let's be honest. Tuache unafiki. Tukue wa kweli. To be honest. Tuache unafiki. Tuache unafiki wa Kenya. Eti sasa mnataka kuanza kurudi nyuma ati leaderless. Eric Omondi asha-approve yeye anaongoza mambo yake. Morara asha-approve ingine. Ni nini ingine? Ni nini ingine, guys? Wewe unakaa chini kila siku unazungumzia mwanaume anaenda kushughulikia hii taifa, kaunti zote akionyeshana venye pesa ya Wakenya inaporwa. Wewe uko tu kwa kasimu, juu uko na data tu, unakaa kwa nyumba unanyamba kikua. Unazungumzia mwanaume ako mahali ana risk maisha yake. Kitu ana mapanga, madisi yao wanamtafuta. Hata ndugu yangu, si hata ukae tu siku moja tu nyinyi wanafiki mumuombe tu mseme Mungu linda huyo tu kijana. Walubengo. Get the mic. Kabla Walbango aendelee, I just have one question for everybody mwenye ako hapa, plus even the panel. In our first constitution, first amendment imesema vizuri that we can exercise our rights
directly or indirectly. Indirectly inamaanisha we can use our representative. Directly haijatoa njia mwafaka ya kutumiwa, but unapata kuna watu hujifanya wamesoma sana watupeleka kwa chapter ingine, but this chapter 1 haijatoa any recommendation venye inafaa ikuwe inafuatwa. So in my own perspective, mimi kwa hii directly, hii venye nasemanga directly, except we can exercise our power directly. Me, I think we can use anything. We can approach the army, we can do anything, we can walk, hata tubebe majembe kwa barabara. Even mi naona our constitution inasema like kama mtu ako na idea maybe anaweza tupatia atuambie. Like Walubungu, continue. Wacha nimalizie. Somebody asked me mambo ya sijui, sikupata hiyo swali vizuri, but as I said, mi nitabaki kwa msimamo kwamba ulikuwa unaingia church. Don't forget ulikuwa unaingia church. We cannot go back where we started. So as I was saying about the church, now that nimeona ni kama wameanza kuchemba mpaka kanisa, na kanisa ilikuwa part of this mess because wali advocate sana kwa hii mambo ya ku champion for William Ruto and the regime, na wakatuambia kwamba ni serikali ya Mungu, hiyo ingine ni ya mganga. So now they are crying with us, na some of us here we are members of the church. Na mi naweza sema hivi, kama we ni member wa church, uko hapo unaenda church, kama politicians wanakujanga church wanachukua mic, hata we naye enda chukua hiyo mic. Huwezi kosa opportunity ya kuongea kwa church yenye unaendanga. Inject. Kama mi wanapewa nafasi ya kupreach sometimes, I use that time, nitahubiri na nita-inject. Kuna kitu lazima nita-inject hapo, because hii revolution na hii change inaenda mpaka kwa church. Hao ndio wameleta siasa kwa makanisa. So the church should pull itself out of politics, and God will use us to also to change the church, because maybe our preachers na religious leaders, they don't understand what is happening. Hata wanashindwa nini inaendelea. So we'll force them to understand. So up to that point, let me rest my case. Panelist wengine waendelea. Good. Alexus, umelala? Robert. Mi ningesemaje Dawak, sorry for taking the mic, but I'd say this. Watu wako huku chini wanasikia vibaya sana. Kwanza ukitry ucomment hapo story ya Kiambaa, ni kama umeguza waya. Sijui wanakumbuka hiyo story ya Kiambaa, ndio wanatry kurelate na venye church imeingililiwa na venye church ilidanganywa. So I don't know why people are getting mad about it. But watu wangefaa from the word go, wangejua huyo mse through hiyo story ya Kiambaa. Number 2, we should start, hata tukienda huko ukipewa mic uongee, useme Shifa ifanyi kazi. We should start as much as possible. Mute mic yako kindly. We should start as much as possible tuanze kutengeneza hizo posters. Dawak, uliona mimi ni mnoma, niliunda hiyo poster ya Friday. I do it on my own, I'm talented. Sifanyangi kitu moja. Yeah, so like in as much as tunasambaza hizo ma posters na tunafanya nini, we should remember that we should advocate for the commissioners to be in place, because only the commissioner can be able to advertise for the vacancy of the new president, guys. Na tusitishwe, mtu aende na Mungu, mtu asikuogopeshe. Watu huku down, huku malls, na najua mnanisikia, amtaki tufanye public participation ndio muendelee kutudhulumu. We are going for this thing. One day we the people, we will win. Mkae mkijua hivyo. Yes. Talk to me.
Dark. Dark. Alafu I've been checking nimerudi kwa ile clip ile ya Borara. What happened in Narok. Nimeanalyze hizo vida poa. Na nikiangalia like those people they're not Masais. No. They're not Masais. Sorry guys. Those people they're Kalenjins. They're not Masais. Because ukiangalia wale watu wanyaloka na Morara hata ukisikia it is the Maasai community ndilo wakoa. But those people wenye hata wanaonekana kwa hizo mavida, those are the ni kama Kipsigis ama Kalenjins, watu wenye kuna bitter warlike people wanataka vita kila wakati. I think to put this country in order, let us not single out a particular tribe, because that's not the Kenya that we are fighting for. Just like someone, Chief, kuna Chief alikuwa dawaki, just allow me 30 seconds. Chief ameniuliza pale, I think she's Chief TV, ameniuliza nipeane solutions. And solution I've been saying each and every time. With Daniel interject someone's point, it doesn't mean that I'm overriding it. It's only that I feel agitated when you miss the point. The solution for this country, before even we start looking for very not workable solution, we have a solution. Solution number one, ukabila tuweke kando. Because my brothers, Kevin, even if you tell people withdraw pesa ama watumie any other method, and yet we are not as one, there's nothing that we'll be doing to the government. The constitution has given us mandate clear. One, we speak as one language, that unity first. Ukabila tuwache tukando kabisa, Kenya mzima. Iyo kutoa hawa jamaa wote, it's one day. But we are not yet there, you know, guys. Watu bado kuna wenye wanasema, tunaumia wote sahi Kenya mzima. But tunaona watu wengine wanajitokezea, wengine wanaanza kusema tunakuwa targeted, inaleta confusion, whereby now we start losing our agenda to revive this country. That's the point that I wanted to put clear, guys. Tuweke tu kabila kando. To speak as one Kenya, mtaona. Mtu hata anaweza toka pale State House haraka, ama vile someone amesema kwenda KDF. Tukienda KDF 10 million, tuambia mazee sisi, we are not happy with these people. We have invoked Article 1 of the Constitution. We need your help. KDF will support you. But kama tuko divided, wengine wanasema sijui Mkalenjin, sijui Mkikuyu. Guys, that's why nimesema be careful. Do not mention our tribe here. Yes, that's very in fact. I need to tell Lukusi kitu. The information which came out, they said like this: the Maasai youth wali attack Morala, but tumerudi kwa zile vida. Na wewe ukiangalia hizo clip vizuri, the Maasai youth wametoka wakasema si hao wali attack Morala. Niko na hiyo clip. Even some Morans wametoka ile wakasema si hao wali attack Morala. Si watu wa Narok kisho. Narok wenyewe wamesema si wali attack Morala. It's okay, Maseno. That's why I'm telling you, be wise. Let's bring those people. And then we'll deal with them. Okay. And then the people who attack Morara, they came to the screen. Don't mention the na wenyewe na mdomo yao wakasema wameattack Morara. Wenyewe walisema na mdomo yao, wameattack Morara. Na wakasema itakuwa funzo. Na ukiangalia the faces, wewe mwenyewe unasema tu kweli. Ukiangalia the faces, everybody, kila mtu hapa ako na hiyo clip. Before nikaribisha mfano. Order guys. Niwezi kuwa hiyo mafao amtaki kumtoa. Mkeni za bado Robert. Yes. Anakupatia mashauri ya microphone. Habari gani? Walimu pia nitakuja kwako after mashauri. Alafu ya mimi. Yes. So, mimi kitu nilikuwa nataka kusema. Unajua
pia imeanza kufeel hiyo pressure, na saizi watatumia every mean. Wakiona mtu yote mwenye anamuka watatumia every mean kumpaka matope, ili sasa nyinyi watu fulani mwanze kumchukia huyo mtu mwenye ameamuka. So mimi kitu pia hata naweza sema ni you Kenyans inafaa mkuwe na ile third eye yenye mnaona vitu kutoka mbali ama kutoka nyuma, because huyu jamaa huyu ameshindwa kabisa. Yani ame lose control, ame control Senate, ame control National Assembly, ame control ma county, saizi ame control paka judiciary. Ukiangalia vitu zenye leo zimekuwa huko hivyo, huko nini? Kwa koti huko hivyo. Vitu zenye zimekuwa yani majaji ni Deputy Chief Justice yenda na point anachukua kazi yenye ni inafaa ifanywe na Chief Justice. Deputy Chief Justice ndiye anafanya na anaifanya usiku. So surely tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi? Kama jamaa CJ kwani yako wapi? No, Robert, you should also be fair. Where is the CJ to serve us? Where is she? You know, you can't just say CJ nani anachukua. Let us be within the law. Kindly be educators. Perhaps some of us have to Benso. I'm not arguing. I'm just saying the way things are going, at the end on a right track. Kwa sababu ukiangalia wale 3 judges wenye wamekuwa appointed, wamekuwa nominated kusimamia hii kesi ya Gachagua. Those people wamekuwa nominated na Deputy Chief Justice, of which hiyo kazi ilikuwa ifanywe na Chief Justice mwenyewe. Unanielewa kweli? Ndio nimekuuliza ako wapi. You should start telling us where she is and why did she not do that. For this is a national matter. That's what we need to be educated, my brother. You know, I can't just start saying why did this. Don't mention something if you don't know the other information. As a Kenyan, I don't know where she is, and I don't know what is not going on. I want to know. Something is wrong. Something is wrong. First of all, why did she do that? Robert, you should understand, why did she do that? Why did she do that? If she did that, where is the pressure from the government? Pressure from the government, that's why she do that. No, where is the Chief Justice? Start from there. I don't know, bro. I don't know where she is. But the job that Deputy Chief Justice have done, hiyo kazi ilikuwa ya Kenya yesimama sababu Chief Justice ujui penye yako. With or without, even President Sahi Ruto atakuwa na aache hii Kenya kiendelea kuwa vile iko. That's why power is transient. Benzo, Deputy Chief Justice, she has been so controversial since time memorial, bro. And then based on the current circumstance, if the CJ is nowhere to be seen, there could be a very important reason as to why. It's not usual. But for the case of the deputy, she has been. So it's not new for us for her to do whatever she did. And the accountant was corrupt somewhere. Amefanya nini? Okay, let us be just fair on this matter, guys. Because we understand the law. What she has done is what the CJ was supposed to do. She has taken the responsibility. That's what I'm saying. Based on the circumstance we have. Listen, where is she? Based on the, you guys are not telling us where Order. You guys are like now fighting, and the guy who was saying about. Okay, Mashari, how are you? I'm fine, guys. My name is Machari. Atapandishwa na ashukishwe, platform inaendelea. And those who want to support our platform Mabaka, that is the number on the screen. Meanwhile, wacha kurudisha Mashari. Alafu Mashari ape mwalimu nafasi ya kusalimia. Thank you. Nataka kusema kitu moja kuhusu the reason why Deputy Chief Justice alifanya chenye alifanya. You guys tusibishane ama nini, lakini ukweli usimame kwa nchi yetu. Huwezi chukua kama Gachagua hakuwa na mamlaka ya kuappoint any minister na yeye ndiye deputy president. Naye Deputy Chief Justice hana mamlaka
ya kuconstitute hata kama yeye ni deputy, unless the chief justice mgonjwa, hajiwezi, ama iwe ni game iko between chief justice na deputy chief justice ya kuhakikisha kuhujumu katiba yetu. Another thing you guys, I need to tell you this, ndivyo mjue Zakayo wachezi. I'm a person, I'm from Mount Kenya. Nimeona 2 videos za wahubiri wakisema this Sunday kanisa zao zilitembelewa na NIS, some of them chiefs, juu kutokana na vile wanajua, Zakayo wanajua the moment this church leave him, ameisha kabisa, because he used the church. And unajua kanisa nyingi sana Mount Kenya ziko na platform, na the majority of the people who are in the leadership of the church, sorry to say this, are sober people. They are people who can influence people uko mashinani mbaya sana. If you guys, even if we don't like me, hiyo ni maoni yangu. Mimi sijawahi kuwa na msimamo mzuri na Gachagua, but take this to me, take this from me. The bank. If Gachagua would go down, look for somewhere to be hiding juu ya Ruto, because that's the only person Kenya hii anaweza question Ruto. Because kama anaendea kanisa, imagine mtu imefikia mahali sasa ameenda kwa kanisa ndani kutuma nis na everybody to start intimidating the priest. Nani amebaki Kenya? Nani amebaki? Sasa wewe bro. Halo. Endelea. Nasemaje? Ile ya muhimu ama mbaya sana juu the regional part ime crash mahali ataendea hapa. Mbona house levy imepitishwa leo, itakuwa ni hivi kwa sababu saa hii mlima haiko na yeye na everybody, hata hawa Wakalenjin na watu wote, hakuna mtu ambaye anataka kuunganishwa na yeye, hata Waluya, hata mama ama nani, hata Raila akifanya nini. Kwa saa hii kuunganisha Ruto na hao it is a big task. So kwa hivyo ataanza nao another, hatujui mission yake the next one ni gani, kwa sababu kumbukeni we are dealing with a camouflage person who can use anything, na hatukatai na yeye hata akisimia nini ama nini. Ile ya muhimu ni moja, we stay focused. That is our stand. Thank you. Nimemaliza. Dawax, niliona ulikuwa umepandisha Rigiji, kwani ulimteremsha? Nimekupea power ya kupandisha na kushukisha. Hata niteka nap, sawa? Mjalia. Niko hapa. Sasa niendelee. Sasa ile kitu naweza ambia wanaume ni hii. Angalia, ile kitu naweza ambia wanaume na Kenyans ni hii. Mahali Zakayo ametufikisha ni mahali ametusukuma na amesukuma inchi kona. Na tukikubalisha, even the people you don't like, so long as they are against Zakayo, lazima we join with them. Tukifika huko mbele tunawashukishia huko mbele, because jamaa ni kama ushaiweka kwa kijana, tulikuwa ushajaribu kuweka kuua paka ukaiweka kwa gunia, uone hiyo kitu ikitoka hapo ile vita inakuanga naye. Sasa Zakayo wako hapo, na saa hii juu wako hapo, hakuna mtu hawezi malizia, hata nani. And that's why uliona hii violence
tunasema ati sijui Morara alipigwa na hawa na hawa. Hapana, Morara alipigwa na serikali. Morara alipigwa na hakupigwa na county government. Asitafute ati ndio aliona vijana wenye walikuja ati ni watu wa county government. Hata unaweza kuta majority wenye walikuwa kwa hizo magari ni security forces, because Morara akitake over Narok, inaonekana ataenda take over Bomet, na alikuwa Bomet na akapanda hiyo mbegu, na Zakayo pande ya Bomet pande hiyo hasikizwi vizuri kama pande hizi zingine. Kwa hivyo lazima tujue kila mtu saa hizi tunastahili sisi wote tuwe kitu kimoja. Kama ni Morara afanye kazi na wale watu wengine, because nchi hii ni ya sisi wote, sio ati juu. Kila mtu lazima. Mimi niko Australia, niko Sydney, Australia. Nimepatana tu na hii live kwa TikTok all of a sudden. So I'm a Kenyan who is an Australian citizen. Okay. My family, mimi ni MTC, mimi natoka Kisii, but I'm born Nairobi, born, raised, studied Nairobi, then came to Sydney, Australia. I have a kid, I have my son here, but my parents are still in Kitale. Tunafanya tapana mahindi. My father alikuwa previous Kitutu Masaba, kama unajua Nyambati. So listen, mimi nasema tu hivi kitu moja, like na get point yako ya Gachagua kuimpeach. Hata kuwa impeach, let me tell you, to remove the deputy president out of office. Kama umesikia Kamino Kenya ameambia AG huyo guy or whatever, nilikuwa naangalia. Even hata hapa Australia tuko na Kisii group, tuko na wakale wanaitwa Kisowet. Hakuna mtu anakubali mtu afanye hivyo. Kama walivyosema kama marriage. Kama ni bibi na bwana wanapigana, mbona wako deal nayo in house? Sasa wameileta hapa ina affect wananchi. Sababu what I'm just trying to think as a normal person in Kenya. Kitu tu naogopa tu ni watu wasichukuliwe mashamba. Kama ile gazeti limeandika kwa newspaper at land number, title deed number fulani kutoka number fulani, hawana hizo record, so as they exist. Unajua kuna vitu zingine Ruto anafanya mpaka unashangaa umse anachikilia na kichwa ama mgongo, yani like the things he's doing. This man hata sort na tribalism. I'm just saying the things that are happening in Kenya, he's already he has set his house on fire. The house is already on fire. Juu hata nikuulize mtu kama Ichungwa yenye anaongea matamshi yake, tunataka kwenda ile road yetu tulipitia ya 2007, because 2007 ikifanyika I was actually in Kitale, kwa nafaa kwenda shule. Kama si ati baba yangu wako na rafiki wenye wako Moi Airbase hapo Isili, wakaleta buffalo kutoka Moi Airbase wakuja kutuchukua kutoka huko na watu wengine, tungekuwa tumechomewa kwa nyumba. Wakale wapendi mahali wao, hiyo ni yao, hiyo ni tafi yao, lakini hasira. Kama sijui anajiita Mkristo lakini haezi kuwa na utu. That's my main question. Utu, yani your kindness in your heart is something very important, because yeye anaonesha tu kiburi, niyo si kitu poa. That's all matter. Saseni poa. Mimi naitwa Somina, mimi ni blind. Sasa sababu mnaongea, nilikuwa nakopa kushika simu iwapigie kelele. Yes, tunakusikia. Nataka ni mute mic then muongee, alafu mtanipatia opportunity pia nichangie yangu. Kwa sababu Tuchangie. Endelea. Wacha nimalize hapa niwaambie kitu moja. This is one thing nilikuja kujua hii maneno ilikuwa inakizalisha. Na sijui you guys na sitaki mkubaliana na mimi, lakini nitawaambia hii maneno iko watu walijua kitambo sana what is going to happen. Ukweli dada yangu, Gachagua hakuna mahali anaenda, na Gachagua ndiye atatumiwa na Mungu kuporomosha nchi yetu, kuporomosha hii serikali.
because all the cardinal rules zenye Zakayo amepitisha nchi yetu. Iko mambo ingine ya kiudani. I don't know how people believes of anything. Iko mambo ingine Zakayo amesainisha nchi yetu. Na Mungu akona Mungu ameachana naye kabisa. Because some of the treaty huyu mwanaume amesign juu ya pesa ni za ku-enslave hii nchi. Nchi yetu iko na jukumu kubwa sana kwa maneno ya kimungu. Masharia, let me interject 1 second. Unamaanisha nini ukisema kuna mahali Gachagua anaenda? You want to tell Kenyans that Gachagua is just clean? Or there is someone Ngoja mimi nimalize vipi. Sikusema mahali. Tumechoka watu wanatumia neno la God kutudanganya and they are not telling us. Wacha nikuelezee ndugu, wacha nikuelezee. You are misleading us. No. I don't want to come to that level with you. Mimi sikumislead na sikuambii uniamini. Nipe haki ya kunisikiza. Sikwambii uniamini, lakini unipe haki ya kunisikiza. Na wewe ukisema chochote mimi sitakuja kukwambia ati unanimislead. Na kuelezea this is all it is. Gachagua hatoki kwa serikali. Gachagua ni atatumiwa. Gachagua hatoki kwa hiyo kitu. Hiyo ni kweli. Wacha nikuelezee ndugu. Unajua na that's why siku nataka kuguza hiyo topic. Hii maneno kwangu mimi mwenyewe nilijua 1 year ago. Mahali uliona na msichezange hata mkipiga wahubiri mfanya nini, msicheze na watu wacha Mungu nchi yetu. Kwanza sisi hii generation yetu. Let me tell you Mr. Benso, wacha nikuelezee because you are the one. Usicheze na watu wacha Mungu hata mnafikiria hakuna wacha Mungu nchi yetu. There is. Iko conman nchi yetu, iko conman. I'm a Christian. I'm a Christian and I trust in God. What we are saying, let us stick on the right thing. Not everybody who calls the name of God is anamaanisha. Amesema wacha Mungu, hajasema Wakristo, amesema wacha Mungu, sio Wakristo. Exactly. Mokaya, we are speaking the same thing. And I've asked a very simple question. Masharia is not answering me. Neither Gachagua is clean, neither Ruto is clean. So whenever mwingine ni mcha Mungu, you are missing the point. Mokaya, mimi hana how to accept Masharia and Bensu kindly let's have been impeached and is going home. Abu nisikize. Msimamo yako mimi sisemi maneno ya Gachagua impeachment. Na hakuna mahali nimesema ati huyu ni clean au huyu ni dirty. Mimi information yenye nimekuja nikakuelezea na utaona tu. Gachagua hakuna mahali anaenda. Okay, wase. Na hiyo nimemaliza. Kitu moja naweza sema, history ya Gachagua na Ruto hata haituhusu. Wao yeye Gachagua alitrust Ruto, hiyo ni shauri yake. Sisi tulikuwa kama sisi wananchi, the voters. Hao ni shauri yao. Acha waende wapigane huko cause ndio walikuwa wamejipanga na hivyo ika happen. So tuachane na story za kina Gachagua. Hapa tuna deal vile sisi wananchi. Like life yetu itakuaje na serikali yao. Hii mambo yao ya kina Gachagua achaneni tunayo please. To focus sisi. Acha ninge hapo hype Kenya umesema ni maana. To focus na vitu vingine but niko na point nyingine nilikuwa nataka kusema. Pole kama nimekuinterject. Pole but nataka kusema angalia. Acha nikuambie, unajua Kenya sisi ni kama capital ya East Africa. I'm just talking in a perspective of I'm trying to explain to you guys how Kenya is very important. The whole world is looking at what's happening in Kenya. You know, tukifanya hizo stories za maandamano, you look at Kenya ilifanyika Bangladesh ama ilikuwa wapi na walikuwa kwa nyumba ya president wao, wakaenda wakamtoa, wakaenda mpaka kwa cabinet wakatoka. So, mimi nasema ndio tunaweza focus na shida zetu, but at the same time it is so embarrassing as East African community. Sisi tu ndio tunaweza ongea. Burundi hawezi ongea. Uganda hata siende hapo.
Tanzania okay, wanaweza ongea kidogo tu. Ethiopia hao na wao bado wako 4 years behind. Kiingia Somalia, Sudan, unaelewa? So we are the heart of East Africa. Imagine us not having a VP and we are going to the Supreme Court for us to fight for the sitting running mate. Kuna vitu zinaitwa constitutional. In the constitution, Mokaya, I think, Mokaya, let me interject. You are double speaking and you are lying to hyper. My agitation nimekuwa nikisema for us to have a better Kenya, tuache ukabila kando. Whatever that even these politicians are doing, remember, mmesahau you are saying all these people should go home. So wakati hata mmoja ametolewa tena again, you guys you are having problem. Ndio nasema kama ni kufa dereva, kufa makanga. Gachagua is not going anywhere. That is not being. Unasema mimi na double speak. So ukisema kufa dereva, kufa makanga. Give other people their due waongee. Sasa ukiwa kufa makanga, tutadili aje nayo constitutionally? Tutakaa na interim president. That's my own question. Tuwezi kuwa na interim. Ruto alikaa tu hivi chini akakaa tu hivi ni kama ni sitting room yake akaamua acha change mboji. Sasa anatuchangeia deputy president, yeye ni nani? Okay, thank you. Let's welcome the next speaker. Hyper Mo, tuambie kitu. Okay. Vile mimi nilikuwa nasema like Ruto na Gachagua au wenyewe wanajua kitu walikosana. Hatuwezi jua by the way. Au watu kuna vitu zingine wanafanya zenye hata sisi hatuelewi. So mkisema ati mna support mgani, hao ni wezi wawili walikosa kuelewana, like mwingine maybe anaiba mingi kuliko huyu, so akashindwa kuelewana. So sisi tunafaa kudeal na mambo yetu wananchi, like sisi ma voters, like hao wase tuliwapea kazi but they are doing nothing. So tuachane na kina Ruto na Gachagua. Hiyo ni mambo yao, so si tu deal na yetu. Mtu asianze sijui nani na nani, na hivyo ndo tunaendanga like tunaanza kukosana bure na watu wanaanza ukabila nini kwa sababu ya issue kama hizi. Cause ukiona time Gachagua alikuwa impeached alianza kuilia wanamtoa kwa sababu anaongelea watu wake. Time maandamano ilikuwa Ruto alienda akachukua Raila cause anajua watu wa Nyanza wanapenda kuanda, like hao ndio wanapenda like kama ni maandamano au wanakuangalika watambui, they do the best, like that's why alimchukua ndio kupunguza hiyo maandamano, then akaenda Coast akachukua Joho. So hao si wanajuanga kucheza kadi. Nyinyi mkianza kusema ati Gachagua ndio mzuri, hakuna hata Kindiki bado tu ni wezi, like hawa watu wanashikananga hivyo. Mimi nimekuwa kwa mahoteli kadhaa, wanaona politician wakikuja huko wanakujanga na magari, like ukiona wase wako na do. Kuna politician nimeona wakijenga, wengine hata ni former governors, naona wanajenga manyumba bigi mahoteli, na hiyo ni pesa yetu. Huyo msee akishatoka kwa government manze hyper usiongee hivyo bana. Budangu alikuwa former senator. Simekwambia kitu masaba Nyambati please. Wacha tuseme tu, sometimes ni vizuri tuseme tu ukweli. Hatujasema budako ameiba, kama ameiba ni sawa, but now tunasema ukweli hapa. Sisi ndio okay, sisi ndio tunalipa tax. Pesa yetu inatumika vibaya na hao politician hufanya vitu mbaya. Mimi nakwambia nimeona politician wengi vitu wao sio ufanya. Hawa jamaa like si tumwapigia kura, wanaenda kwa parliament, badala wafanye sisi vitu, sisi tunawatuma waende watufanyie kazi, au wanaenda kufanyia Ruto. So the only way tutafight hawa jamani, tuachane na mambo ya ukabila, like to deal na hao, tutafute mbinu yenye tuta deal na hawa jamaa, but si kuanza kabila fulani sijui hao ndio walitumwa ende. Kuna kabila ufuata tu politician wao like cause ni mtu wao, but at least tunafaa tu stop hiyo. Tujaribu mbinu convince hawa watu kwamba huyu mtu ni mbaya, cause wengine wajui wa maadhena wazee uko ushago hawajui kwamba mtu fulani ni mbaya. Uliona wakati anaitwa nani Oparanya alipewa kazi, watu walikuwa na celebrate huko na there's nothing wanapata. Wakati Raila watu Sudi amepewa treasury wa Jaluo akasema yeye ndo anashikilia pesa. Yeah, unaona Sudi vile anaongea, you can see design Sudi anaongea okay, mimi siko like against anyone, but unaona vile hawa jamaa wanaongea wakiwa kwa serikali, unaona vile Gachagua alikuwa anaongea akiwa kwa serikali, you can see. Baadaye mtu akitoka anaanza kusema wamemfanyia kitu fulani, na nataka uone kama Raila ata lose ile kiti ya AU,
ataanza kumobilize watu wake waandamane. But now unaona ana support mpaka Adani kwa sababu anajua like ako kwa government, ata benefit from hiyo gava. But time yenye yuko ndani ya serikali ndiye anatumia watu wananchi wenye hawajielewi ndio like wampiganie. So wananchi, hiyo inaonyesha kwamba wananchi wako na power kuliko hata hawa politician. So sisi wananchi tukidecide tutamove na tukidecide kutoa hawa jamaa tutaweza. Ni vile tu sasa tutaongea na like anywhere penye unaenda wewe ongea na wajamaa uwaambie like iko hivi na hivi. But now tukinyamaza tuanze kupigana tu tunaongea tu kuna kitu tunafanya. Hakuna mahali tutaenda. Yeah, ni hiyo tu like hiyo ndio niko nayo. Sawa, next speaker Somi wa Mungu. Yes, ni ajeni. Poa. Ya poa. Before nichangie politics, mnaweza nikubali nijiongee kidogo nijielezee. Yeah. Okay. Mimi naitwa Somi wa Mungu na nakuanga na shida ya macho, nakuanga entertainer, nakuanga blind. Nakuanga entertainer, naendanga niki-entertain watu kwa platform zao. Wala wananigift, hivyo ndo mimi nafanyanga. Sasa swali yangu ni before nichangie mambo na politician, naweza wafanyia ka entertainment kidogo, ule anaweza kuwa na swali. We just ni request tu, nauliza wote muniambie kama mtakubaliana nayo. Okay, hii platform ni serious platform so unless hii ni platform ya tuna discuss about public participation ya Friday. Ukiangalia hiyo masaa pia imeenda, watu wanafaa kulala, so tunafaa at least tupatie kila mtu chance atoe views zake on the way forward. So I think umeni understand. Nimekuelewa, hata ikiwa serious nini hivyo basi ni mute mic watoe wote alafu niwe wa mwisho. Is it good? Ama pia haita make? Hebu changieni hapo kwa comment sections. Tuifanye baadaye, mwambia kuje kesho. Watu wataki kusikia hizo story. Wanasema huku kwa comment section ukuje kesho tufanye baadaye, and unajua ni watu ndio wanaamua, sio sisi ama mimi kivyangu. Ama mnaonaje? Changieni, semeni kitu be. Queen, let me assist you on that. Yes. Somi wa Mungu, we don't deny that. Can you come tomorrow earlier? Because we normally start from 8. You can come at that time, you can entertain us and you give us whatever you think that we can give. Because right now the time is very short and people, they want to wind up and sleep. I think whatever unaweza kuwa una entertain, they might not take it, get entertained very well. So hii platform host wake anaitwa aje ndio ni search kesho, juu mimi nilikuwa tu na scroll nikawapata. Inaitwa Dawak Media. Dawak, okay, sorry. Mimi niko blind kabisa, so ndio maana nimeuliza. Dawak. Okay, maoni yangu kuhusiana na hiyo siasa. Saa hii personally mimi hata nilifika mahali nikaona, watu wanakuwa wazuri wakati mwenye wanaomba viti. Mtu kama Ruto, yani ungefikiria ni malaika. Time alikuwa naomba kiti. But time mwenye aliipata, sijui kulienda aje. Alafu ukiangalia hii leadership yenye tunaongoza saa hii, tunaongoza kama venye Moi aliongoza. Najua watu wengi wataniuliza kwa nini. Reason ni saa hii unaona Kashabu anaimpichiwa. Acha tuseme akimaliza kuimpichiwa tena niwampatie kaintika what next. Ni Ruto ataambiwa aende miaka 7. Na hiyo itaenda kuchenjiwa kwa katiba. Na sasa ukiangalia numbers pale bunge zote ni zile nyingi zinakontroliwa na Ruto na Raila. Unaona? Hao ndio wana control numbers. So wakisema katiba ibadilishwe iende miaka 7, definitely that is how it will be, kwa sababu our MPs hawana voice ya kusema no. Kwa sababu unasema no,
Kama unajua pia saa hii pia wanaangalia mfuko. Ukisema no, ukiimagine ukishapiga tu hiyo yes, kama ni 2 million 2 million 2 million 2 million, wale wanaangalia pesa. Unaona? Hata wakati ule wakina Uhuru, wakati mwenye ulikuwa unasikia sijui petroli imepanda sijui nini, walikuwa wanaenda unasikia wanapitisha. Angalia ule wakati mwenye Kindiki alitolewa kuwa mdogo wa speaker, wakati wa Uhuru. Saa hii wale watu wengi wanadili na numbers za wale wabunge. Gachagua saa hii, mimi niko na MP wetu mwenye sitamtaja jina. Nilimpigianga simu juu obviously unajua mimi ni mtu niko na disability, so wananisupport hapa na pale. Huyo MP ananisupportingi hapa na pale kwa sababu niko college. Nikamuuliza mbona mnafanyia Wakenya vibaya? Aliniambia so mi hatufanyi kwa kupenda. Tunafanya kwa sababu tunataka pesa. Na ni pesa tunaongeleshwa na tunasawishiwa na pesa. Unaona? Tunaambiwa fanyeni hivi, mtu mnaitwa kando kama mnaitwa State House. Mnaambiwa hivi na hivi na hivi tutawapea pesa fulani. So hii issue yenye ina discussiwa hapa yeye ndani anga nini? Anasijui iende ikachunguzwa wapi. Hizi ni vitu zinaongelewa na shilingi kwanza. Mtu kama Ruto saa hii kama deal kwa hapo ya 500 million. Hata akisema nita waste 30 million nipatie hao ma MPs milioni mbili wapitishe. Kwani kuna big deal? So my last point nikipatia speaker mwingine. Watu wale hapa hivi Kenya yetu imegeuka ikakuwa sielewi. Alafu sasa ndio wahubiri wamekuja kurealize tulifanya vibaya. Na hakuna Ruto hata afanye nini, hakuna venye atasikizana na makanisa tena. Mimi hiyo ndio maoni yangu kwa sababu mimi hata nimeshindwa hii Kenya kutaenda aje. Thank you, Somi. Kingsley, tuambie kitu. Okay, mimi ningependa kusema hivi, first and foremost, we need to be very cautious of where we are getting our information from. As we had said earlier, kuna watu wako hapa lakini they are not yet in the movement. And during their research, ama time wanafanya research kuhusu what's going on, wanaendanga mostly pale kwa X kutafuta information. And if you can look, ama ukienda pale X usearch the attack ya Morara yenye ili happen huko Narok, utapata kwa comment section juu hapo ndio watu wengi wanaendanga kupata the actual information. Yeah, most people rush to the comment section. Ukienda kwa hiyo comment section utapata like the first comments ni za accounts zenye ziko verified. And most people wakiona hivyo wanadhani then a majority of people now watu wako na big accounts simply because they are verified wanasema ukweli. Na most of them wanasema ati Morara is a fraud, is a scam. I would like to say this. Ukiangalia hizo account, most of them ziko na around 500 followers, 200, 300, ikienda sana 1000. Hizo ni accounts zimetengenezwa wakalipa hiyo subscription ya kuwa verified so that they can come and lie to the people, ndio muendelee kuona yenyewe this guy is a scam. But no, be focused on the movement. Na kama uko hapa unataka kutujoin, kindly be careful of where you get your information and tueneze hii nini hii like information kwa watu wengi, wakae wakijua kuna scammers wanatengeneza hizo fake accounts to create a narrative to divide us. That's my point. Asanteni. Thank you, Kingsley. Umeongea poa sana hapo. It's true, we tukue very much aware that not everyone is for the movement. So hata watu wakikuja kwa comment section na matusi and everything, we know what we want. Tukiendelea Friday, let's remember to go to our wards to reject the impunitive. I think that's my opinion, but tusikubali hao watu waongezewe tafadhalini. Yeah, so on to the next speaker. Mashari ama Bensu, nani ako ready? Can I give my final remarks? So that, yeah. Yes, as I give my final remarks to the 104 people, I appreciate you guys being patriotic to your country.
sacrificing your time so that you can listen, you can learn, and you can also contribute. It don't just take you in vain. And I also appreciate the host for giving us this platform, and Queen for being a good moderator. And for my fellow comrades, I'm speaking here as a Kenyan, and my heart is bleeding for this Kenya. You know, whenever you see me speaking, you may misunderstand me. You think maybe Benso is talking because of emotions. It's not. Some of us, remember when you're speaking here, you're speaking to the elites, people who are well informed. And the moment Benso atakianza kuongea, you can tell where Benso is taking us, where Benso is standing. We don't want to be talking from both sides of our mouth. Let us be true patriot. You saw the strengths and the power of unity, of speaking as one nation. You remember when we united during the revolution, it was so spontaneous. Even Ruto hakuamini, even in his backyard, he could see the Gen Z rising up, saying, no, we are tired of the bad leadership since we got independence. And I've been agitating this, and that's why I'm very, very bitter when some people speak from both sides of their mouths. Let us not be saying this at the same time. Mtu akiongea kama hype when he gave us a direction here. Some people now changed and then they said, oh, okay, hype, you are okay. But failing to understand just 1 second ago, she said or he said, no one is going anywhere. You know, we can't be saying Ruto is bad, Gachagua is good, or Gachagua is bad, Ruto is bad. We'll be speaking from both sides of our mouths. We are not fools whenever we are speaking, fellow comrades. We want better Kenya. And guys, mimi kitu nimewaambia saina nitarudia. The only problem we are still having it here, it is that ukabila. We are speaking to support our own people, one of us, as in one of our own. Na hiyo kitu ndiye imetuweka kwa hii problem sana. These politicians, they keep on using it at their own advantage, not for our advantage. And as I give my parting shot, Muluya kule Kakamega or Western Province, ile shida anapitia ni ile Mkikuyu anapitia kule Central. And I'm emphasizing on that. In that some people asitubebe ufala hapa. A person from a young guy in that coast region, Luo Nyanza, wherever, say it within this country, we are suffering the same thing. We cannot put a bread on table because of the bad governance since we got independence, guys. So whenever some people are taking it personal, some people think about now, maybe Ruto akitolewa na tusisafisha hii country hadi tumepata solution. That's you'll be lying to yourself. We need to clean this entire country. All our MPs, all our leaders, all even chief, we need to clear it, guys, to get it right. And how can you clear it? When we speak as one, we know the Kenya that we want. We know the Kenya and the kind of leaders that we want. They are among us. And we can vet them. Whenever ukienda pale, watakuwa wanaturob, wanatuibia, wanatudhulumu vile wanatudhulumu sahi. Guys, and I repeat kindly, underline the word unity and tribalist. Tribalist. Let us be tribalist. By day it's going to give us more power. Ndio nimewaambia tukiamuka tukispeak tu tuseme shida ya Mluya ni shida ya Mkale, ni shida ya Mkikuyu, the normal Mkikuyu. And that's why I'm very much keen and very careful not to mention kama hata Mkale mmoja amekosa ama kafanya kitu fulani, we don't jumulisha. During Gen Z's movement ni revolution, all guys Kenya mzima. So when you start saying tukianza kumention, because few people misled us, Ruto saya akitu mislead akiharibu hii inji, si Mkale ameharibu, Mkale wa kawaida. Gachagua kimesi kule si Mkikuyu, alafu tuanza jamaa wameanza kututani, tuanza kupigana, we go back to 2007. That's where these people are
these leaders are taking us. Tuanze kusema tu Wakikuyu wanapigwa ama Wakale wanapigwa. Who said that? Every Kenya sasa tunapigwa na politicians. We are suffering. I think fellow Kenyans, we know what we want. Hii mambo ya kwanza kusema sijui nani aendi mahali, it is defending someone who is a problem, and Hyper said it very clear here. People wengine inaingia kwa masikio inatokea huku kwingine. I thought I'm the only one who is saying, but Hyper gave us a directive here that guys, all these people are bad. They are all thieves. And they should not come along our thinking and out we want to revive this country. They should go, all of them. Kama kuna wengine washatangulia, let them go. Rather than kuja hapa mwingine anaanza kusema, sijui aendi mahali. Who said? Some people, they are talking as if hao ndio wanajua Mungu. Guys, wacha niwaambie, we know God, that maybe some people who think that they know God, and we are God fearing. So hii kitu mtu anakuja kututishia hapa anasema ati msianze kumoko watu wa Mungu. There are people who wamejificha kwa neno la Mungu kutudhulumu, and that's why God used the Gen Z and said, go occupy the churches. And at least you guys, fellow Kenyans, you saw some order, and we need to go back and remind them, you are the people, you are supposed to be neutral arbiter, but church leaders have been taking sides. Wanapewa bahasha. Ndio jana wakati mmoja wao, the person who is misleading this country ameshikwa tu hivi, wanaanza kutokelezea wakisema embarrassment. But when Gen Z were being killed and butchered for agitating for the right thing for this country, for the atrocities yenye imekomitiwa from Moi's time, Kenyatta's time, and Kibaki's time up to this time, they never stood up for us. Sasa ndio wanaanza kusema sijui embarrassment, tunaenda kuomba Mungu. Even as we are going to pray God to punish them severely. That's my parting shot. Fellow Kenyans, remain one as a patriot. Thank you and God bless you. Benso, and for that reason, I would like to say this, that this movement, it's us against bad governance. Tusikubali mtu akuje divide by this narrative. Yeah, I don't know ati huyu amefanya hivi ati nataka tumtoe. No, if you look keenly into this politics of Kenya right now, utapata ya kwamba all mijizes wameenda pamoja kwa kona moja, and now they are afraid of us Kenyans turning against them, which we are going to do, of course. Hii movement ni kuchukua good leadership. Like, we are the ones who should occupy those, seats. Hao watu wote wanafaa wote waende nyumbani within the shortest time possible. And if we do that, then hii kitu huyu jamaa huyu conman anajaribu kufanya ya divide and rule, you've been hearing like anataka ile stuff ya 42 against 1, like one community ikue imetengwa, then the rest wakwe kwa government, as you can like already see it's happening. Na hivyo ndiye anataka kuachieve, and that's why hataki hizi makesi zote zianguke. But we don't focus on that. Let's just focus on the good governance part, and we are ready to take the government if need be. Thank you. Habari zenu. La mwisho. Mnanisikiza? Yes, tunakusikia. Nasema hii unit naona tukifoma hapa, ama kulingana venye nimesikia, kitu inaweza ikafanya ipite ni sisi wote tukizungumza na kauli moja. Unaona? Tuseme kama tunasema we are tribalists. Unajua tena niwaambie leo kitu yenye iliharibu maandamano ya Gen Z. Maandamano ya Gen Z kitu iliharibu ni goods walilipwa. Walipolipwa wakakuja wakaharibu. In that, yani wanalipwa wakuje wajifanye wako upande wa serikali, ama wakuje waharibu vitu. Kwa sababu ukiangalia maandamano venye ilikuwa imepangwa na Gen Z na venye ilikuwa imepangiwa kwa X na kila social media platform, ilikuwa peaceful for real kabisa. Hakukuwa na mtu kuharibu. In fact, watu wenye walikuwa wanaandamana walikuwa wameng'ara vizuri. Walikuwa na demand nini yao. Ruto na Gachagua, huyo Gachagua mwenye anatolewa hata yeye hakuna mzuri hapo. Mimi sidhani kuna mzuri katikati ya wote wawili.
Kama mmoja ataenda wote waende, kwa sababu hii serikali yote vitu wamekosania sisi hatujui. Unasikia yeye mara tunapewa stories za sijui sijui alikuwa amejaribu kuniwekea sumu kutoka date 30 na date 3 ukiekewa sumu. Sasa hii umetolewa ndio tumekuja kujua umewekewa sumu. So sisi ndio tutajitoa kwa nini? Kwa mashida na kuongea na kauli moja. Tukiagree kitu, hakuna Mkikuyu, hakuna Mkalenjin, hakuna Mmeru, hakuna Mnini. Sisi wote we are speaking as Kenyans. Kwa sababu saa hii pesa na usaidizi mwingi unaliwa na watu wachache. I'm sorry to say, sisi tuko disability. Saa hii sisi wenye tuko na disability hatushughulikiwi. Kwa hii government ya Ruto hata hakuna kitu kama hiyo imenatajwa. Unaona? Lakini although I don't support nini because mimi naimba na nini lakini kuna wale wenye wako na disabilities nyingi. Yaani kuna yeye haoni asikii, kuna yule ako na disability multiple tatu. So kama tunaongozana, tuongozaneni yani kwa roho moja. Alafu wewe kama unajua uko hapo unatusikiza, unaweza kosa kabisa kuchangia ama ukose kupata opportunity ya kuchangia, lakini kitu yenye unaweza saidia hao host na nini una share live, ndio at least watu wengi wakuje wasikie. At least that is my opinion, kwa sababu tulidanganywa, lakini next time tutamea akili. Mimi nikiwa mmoja, that is my view. Mimi naomba kuongea jamaa, naomba nimeingia ghafla na muda mchache, naomba kuongea. Sawa. Okay, mi point ya kwanza ni huyu Morana. Jamani, huyu Morana alimchagua kwa kiongozi ya liberation yani, ama ukombozi wa Kenya. Wakati tulikuwa na Miguna, mtu alikuwa na deserve sasa tungemweka picha yake hapa. Kama mnaelewa, ama ni kwa vile huyu Morana kwa kwenye mnasema field ama mashinani, sijui. Ya pili, kama alivyosema huyu mlemavu ya kwamba hakuna watu na walemavu is true. Hata kama kesho Kenya vita itaanguka kesho, kipofu, kiguru, kiweta, masunani hawezi kimbia kokote yani. Hiyo sijakata, lakini shida ni ukabila. Na ukabila hapa tunadanganyana. At the end of the day hapa tutaishia ukabila. Hata 2027 tutapofikia tutaishia tu ukabila. Mtu asiwadanganye. Kama ni hiyo wanasema sijui hiyo server, computer, watu ambao wanaona kusema hapa ni ukabila. Sisemi hapa anasema, sijasema hapa anasema tutaisha ukabila 2027 at the end of the day. Kwa maana huyu Morara hadeserve kuwa hapa. Kama mngeka picha Miguna tungesema yule jamani mkombozi tangu kitambo yani. Tuangalie tu ambayo wewe point yako ni gani, like una oppose Morara ama? Point yangu ni kwamba huyu Morara hatuwezi kutupeleka. Hebu akwende na huko anakuja kutuconfuse why like hiyo sasa ni gani anatoa. Ndio anashindwa bana. JM, hebu tuambie kitu unasema. Wacha niwaambie. Kuna watu wengine haki mimi nashangaa tunawapandisha tu. Wacha niseme kitu moja. Mimi ile kitu nishagundua Kenya. We have a lot of things to learn. Though we know where we are supposed to go, we still have issues to work on ourselves in private levels. Unaona, saa zile unaona kila mtu anasikiza mtu mwingine akitoa maoni because tunajua tuko na shida. Ile kitu hatuna ni formula ya kututoa kwa hiyo shida. Ukiangalia Gen Z wakati waliandamana pamoja na Mirini, iko kitu moja tulikosa. Hatukuwa na formula ya where we are heading. And that's why we got striked out na opposition leader Raila Odinga na Ruto akaweza kubalance everything. Because one thing, though we said and everything we said that we are leaderless, tribalist, everything less, we could, kama tungekuwa na a leader wakati huo tulikuwa tumeshika huo jamaa chini ya maji, chini ya wacha niongee kinagabara, tulikuwa tumeshika Ruto Makende. Kwa nini nasema hiyo? Kitu inaonyesha hata mabasi da wengi walikuwa wamehama wakaenda Uganda kujificha huko hizo siku. Saa hizi kwa nini Molala ana attract? Because I am a supporter of Molala.
but also I have my own brain. Katika zile propaganda zimezungushwa, because zimezungushwa na hiyo ndio ati Mulala na ile kitu inazungushwa ya kusemekana Mulala is not a team player, and we support Mulala because his objective is true. Kama sisi tunasaidia Mulala, how do we need to work on that weakness yenye anapigwa naye? Because that's the only thing we can cover, tunaweza mcover is tell him one. Na nataka kusema hivi, kama iko mtu anaambianga Mulala amwambie hapa, kama iko mtu anakuanga na any access ya Mulala. One, if you don't work on your weakness as a reader or somebody who want to be a reader, you are heading to fail or you'll be cornered. Why? The only thing watu wamegundua wanaweza kuchapa Mulala naye ni hii weakness ya kuwa is not a team player. Look, wakati Ruto amejikuta kwa shida, amefikia nani? Raila Odinga. I want to give you an example, clear example. Amekibiria Raila Odinga, akaweka tofauti yake na Raila Odinga, akaenda akakaa naye. Na yeye Mulala, kama yeye ni kiongozi na kama anajihisi ni kiongozi na kama anasikia anaweza ongoza, arudi step backward, aangalie ni kina nani tumeanza kukosana. Make that call to that guy who you know you did not agree with because of A, B, C, D. Na hiyo ndio njia ya kumaliza positive energy na kuleta everybody in board. Na hatutakuwa tukiattract positive energy za hizi za watu wanakuja hapa. Kenyans, the reason why you see Kenyans hatukaliwi kama Uganda, you do your analysis, ni sababu hii. Sisi hatukaliwi kama Uganda, Tanzania, Burundi, whatever. Everybody is opinionated. Kila mtu Kenya ni mjuaji na ako na ujuzi ya kusema kitu. Kwa hivyo tusipo angalia hilo, to accommodate huyu mtu alikuwa anasema nini, na usipo accommodate ideas za watu, people start hating you, even people who are very strong. That's what it is. Remember, this is a baby we have, and it is still in the brooding. Haijatoka. Let's us be honest. Na baby, na mtoto wa hii movement akiwa katika brooding anastahili joto ya kila mtu, because ona kama juzi vile Mulala, nikiwapea example, I watched the video when Mulala was being attacked. Ebu ona Mulala aliatakiwa na watu wangapi? Ebu ona Mulala alikuwa na watu wangapi kwa gari yake? Na hawa the area ilikuwa, let us say kama alikuwa ameatakiwa na bunduki, because mahali mtu mwenye mnaenda kutoa kwa kiti, he used any lethal method to eliminate his opponent. Unafikiria Mulala angebaki? Hagebaki. Na tayari iko vijana walianza na Mulala wenye wanauza propaganda za hii, mnaitana sijui huyu hanipedi, huyu ananipiga. Hiyo kitu ya kusema fulani ananipiga haistahili. Mimi nasema na I submit today, Mulala akae chini, na sio akae chini akiwa peke yake, because that is one thing I have gathered that information, kusikiza maoni ya watu, sio ati napigia watu simu, nasikiza kama saa hizi vile mnaongea, mtu mmoja anakuja anasema hivi, mwingine anasema hivi. For the last 2 weeks, Mulala need to have to open his heart to critics and to get ideas from everybody. At the end of the day, if you accommodate everybody, you cannot do everything everybody said. That's the fact. But if you can be able to accommodate. Saizi mimi naishi Amerika, acha niwaambie kweli. Kwa nini nchi hii huwa na nini?
huwa na demokrasia inafika kiwango fulani. Juu mtu anaweza simama hapa mbele ya president na amwambie chenye anataka na yeye na security watampiga. Ile kitu watafanya, watakuja wamshike wamuondoe hapo na watampeleka jela. Nchi yetu ile kitu inatusumbua ni kitu moja. Ukiwa one step ahead, you don't want to listen to somebody who is in line at last. Na kwa nini ni waulize? Because I was looking. Kwa nini Ruto outsmart Uhuru? Alienda akasikiza maoni mpaka ya mtu ya pikipiki, mama mboga, everybody anakaa na yeye. Kwa hivyo the script is there. Tayari Morara Mungu amekubali kumuinua hiyo level amefika. Let him as a person or somebody who we are saying we can support and move forward to. Ebu imagine discrediting yenye Morara alijiweka kusema hataenda mkutano ile kina nani walikuwa wanajaribu kutengeneza. Nani nikuulize, ukiweka Elikomodi, ukiweka debe moja Elikomodi na Morara, watu wapige kura kiongozi 99%, hata unajua ni nani anaweza kawa kiongozi between the two. But kini both of us are our brothers na everybody have his weakness and strength. Hiyo kitu kwanza imepiga Morara mbaya sana, na Morara hastahili kujisikiza. Juu akijisikiza yeye mwenyewe ni kama Ruto. Shida ya Ruto inaambiwa ni nini? He have no advisors, he just listen to himself. Na that's why Ruto amejikuta kwa hii situation tunamsukuma. Naye Morara asijisikize yeye peke yake. Wacha akuje hata ingie online na simu ya mtu, asionekane juu watu hawatafungua roho. Asikize watu waone, asikie okay. Akiandika note zake akijua this is the mistake I'm having, this where I need to improve. Juu nakwambia Morara akienda area ingine achapwe mara ingine aende mahali kwingine, because that's gonna be the script. That's gonna be the script. Akienda kila mahali anapigwa, because anapigwa with the blessing of the security forces. Kwa hivyo mimi naweza sema hata asiwe anaenda hizo nini, kwanza saa hizi asiwe anaenda hizo. Kwanza aanze amobilize Nairobi. Do we use social media platform whereby there is no casualties to mobilize, tufungue chapter. Ati Morara akitoka hapa tuseme anaenda Ukabani. Iko wale watu anakuta viongozi wa movement wa Ukabani, ama kama ni Kibwezi anaenda. Iko wale watu anakuta wa Kibwezi. Lakini akiamuka anasema social media naenda Kibwezi. Sawa, umepewa information. Mark this. Watamgonga. Watamgonga. Na sisi hatutaki. Masheria. Sio. Bro, vile umesema hata mimi niko nje ya US, but kenye mimi naonelea Morara was doing the right thing and mambo ya Ruto Gachagua must go. Unaona? So from that, if we mobilize people against the removal of Gachagua, watu watasema ni wagava, unaona? Na watu wenye na support Gachagua hawata support Morara, unaona? Wacha nikuelezee kitu moja hapo. Nikuelezee kitu moja. Sasa kenye mimi nimeona nimesema Morara akienda mahali popote kutoka saizi ataenda kuchapa, unaona? Itakuwa jukumu ya masheria, jukumu yangu na jukumu ya mtu mwingine. Kama unajua Morara anaenda kaunti yako, watu wanakujua masheria na watu unajua watu wa area yako, Morara achungwe, umeona? Kwa sababu kazi kenye Morara anafanya sio kazi yenye angependelea yake, unaona? Anafanya kazi ya kila mwananchi wa Kenya angefurahia kuona nchi yake iko, umeona? Na pili, lakini sikataa hivyo unasema. Na pili, wacha nikwambie kitu, lakini ndugu, ndivyo uendelee hapo. Unajua ni siasa tunachapa. Na tukichapa siasa, we have
to change the strategy. If we stick with one strategy, kwa nini tunafanyiwa outsmarting? Wacha nikuulize kiswali moja, ndivyo nikufungue akili mahali ndivyo uone. Semi akili yako imelala. Usifikirie hivyo. Ni kina nani wanasaidia Ruto kumanagers? Hiyo ndio swali nataka kukuwekelea kwa meza. Ni kina nani wanasaidia Ruto kumanage the appraising yenye tunataka? Okay, so young people wakina Ichungwa wakina hapana, umeanguka mtihani. Okay. The West. Unielimishe. Okay, wacha niwaelezee. Unielimishe. Okay. Iko mwanaume mmoja hapo amesema kitu moja. Amesema West, hiyo ni Kenya ni kina nani? Ni NIS. NIS. Watu wamesoma kufanya all the strategies to manage the population. Na that's why niki-invoke jina ya Gachagua kidogo na msinipige. That's why unaona Gachagua anajua ni kina nani wanammaliza. He got to them. Nyinyi mnacheza na wanaume wameenda shule, wameenda mashule zote na hamuwaonaji, wanakaa chini kufikiria strategy zile tutapiga. Wanaume wanaamuka leo, wanalipa watu, wanaenda wanafungua account za X, agent wao, ndivyo wa discredit Morara. Na nyinyi mnakuja hapa, mnaachia ati Morara akili kichwa moja tu, ati ndio itamanage hawa watu wote. Hizo presa zote, West, NIS, na kina sasa tukikuja kugusa kina Ishongwa. Ni kina Ishongwa na kina nani politician wa Morara ni kina nani? Hiyo ndio swali naweza taka Morara ajue na nijibu tukikaa na yeye hivi hata kama ako hapa. Yeye katika round yake, yeye ana manage vitu zake, ana manage movement na very young men who want to be politicians. These people, they don't have the capacity, now that's a fact, they don't have the capacity to think critically, to be ahead of the game. And that's why I say the Morara need to accommodate everybody. Hata asitake kujua who are the spies or everybody. Because at the end of the day, if you think who is spying on you and you are being spied, you will never do nothing. And the only strategy Morara tunaweza tumia ni kuwa na kitu tunaita, let me call it like nyumba kumi. We devolve our movement to the local government. Masheria. Uko ward level. Masheria. Namaliza hii uendelee. Tukienda ward, mimi ni mtu wa Gatundu. Nikienda Chania ward where my brother is the MCA, nikina nani wako representative wa hii movement? Ndivyo unakuta one constituency Morara akienda kama anaenda Gatundu, hata kama kila ward yako na watu 10 akienda ako na watu 100 wako na yeye. Tayari loyalist 100. Volunteer 100. Kwa hivyo probability yake kupigwa, angalia, probability yake kupigwa kwa hiyo constituency ni 0. Unaona, because ako na wenyeji. Hapo uko na point. Angalia, lakini ukiweka wacha nimalize. Si hii point ndio nataka ndivyo muandike chini. Lakini akimanage aende kwa gari yake na watu 10, ametoka na wao Nairobi, aigie Keroka. Hata Keroka, hata kama ni Kisii kwao nyumbani. Na Morara ni ndugu yangu. Naongea kama ndugu mkumbwa. Akiingia huko hakuna mtu anamjua. Lakini tuseme aliingia, let's use the Kisii constituency. Aliingia Kitutu Masaba. All the ward of Kitutu Masaba, Morara ako na foot soldiers 10 walikuwa wamekuja. Kwa hivyo katika mkutano ya Morara mahali yeyote anaenda, iko na watu, hata kama anasimama hii ward, katika hiyo area ako na watu 10 wanajua hiyo area na wanajua huyu ni nani anakuja kugoga Morara. It will be part of him even to collect intelligence, ni nani alikuwa anakupiga, ni nani alikuwa anajaribu kitu fulani. Because kwa nini ukienda hata uhesabu ndugu, wale watu wanapiga Morara ni kakundi kidogo
because they are united and they have structures. We don't have structures. How can we work with the structures? Morara akiitisha ripoti ya Gatodo North, nani atampea kwa sahi? Na Ruto akiitisha ripoti ya Gatodo North. We need to duplicate our system as how the government function. Tuchukue hiyo template ya serikali, we duplicate it in all levels. Here we have over 100 people from different tribes. We are not limited to Mount Kenya. The same in Mount Kenya. Dadangu siongei maneno ati wewe ulioni. Mimi nasema across Kenya. I was just using an example of where I'm from. Queen. Hebu angalia huku chini kwa comment section. Queen. So, kama mimi ni mkazi wa anyone mwenye anapanda hapa nisikizeni kidogo. Ukipanda hapa juu ama ukipewa mic pia tuongee na watu. Mkuwe very sensitive because hatutaki anything to do with tribalism hapa. We are tribeless here. The matters that are affecting people here zina affect everyone. So kindly, si kwa ubaya, like we hapa hivi ukienda kununua unga kwa duka utanunua tijue ni Mkikuyu ama mimi ni Mjaka. I'm not tribalist. I was just submitting an example. An example nikitumia kwangu mwenyewe. Tuseme saa hizi na that's why I use my word. Nikasema tuseme anakuja Gatodo North. Kina nani wako na yeye wa huko. Let me tell you before huyu mwanaume akuja. Unajua kwa nini Azimio ilishindwa? Ilikuwa inatoka na vijana young, Nairobi inaenda inawapeleka Nyeri, inawapeleka kila mahali. Vijana wa Nyeri wanasikia vibaya. It is the same thing we're going to be doing. Okay, Masheria, uko na very good point. Yenye Queen maybe hakufuatilia vizuri. Mimi ni mkaaji wa Nakuru County, Kuresoi South. So kama mimi ni mkale, mimi si mkabila. Morara is a young man with the fusion of Kenya. Unaona? So kama mimi nimefanya nini kumsaidia Morara akuje kuinspect projects ya government huko kwa my constituency. Ya pili vile Mashairi amesema Morara kuwe na watu 10 kwa kila county. Unaona? Mtu kama mimi mwenye na champion for Morara lazima nipate hiyo platform ya kumampola saa watu. Vile Morara akienda huko chini haezi chapwa. Unaona? Akienda hiyo Katundu haezi chapwa. Vile Mashairi amesema ni vile inatakikana kufanyiwa saa hizi. Kwa sababu vile hii mambo ya kwenda hii everywhere na chapwa sio mzuri. Pia mimi nakubaliana na hiyo story. Nakubaliana na hiyo story ya Mashairi ya kusema Morara awe na mahali anaenda na akona. Unajua tena kuna kitu kingine nayo naweza ambia Morara asikize watu. Watu ndio watamdirect cha kufanya. Unaona? Asiamke tu asubuhi, unajua serikali iko after yeye. Ndio maana tunataka tujiulize. Unaweza fikiria Saitoti aliuawa aje 2012? Nika strategy fulani kalitumika kafanya nini? Akasepa. So kitu ya kwanza Morara kama akae chini hata kama ni 1 week aseme aendi anywhere. Organize aseme 47 counties. Kila county iko na ward ngapi? Tuseme kama yetu Meru iko na ward 45. Na the moment tunasema ni Meru, we don't mean Meru County. Wewe mwenye uko hapo Mkisii, Muluya, mnini, you imagine your county iko na ni wangapi? Hapa wale views tuko hapa, tuko na views kidogo. Wale wenye hata siku moja mtu kama Morara anaweza itwa hapa live, tumwambie bila unajua ubaya ni watu wengi atufungui moyo tumwambie openly juu anakuja hapa Morara unafanya kazi mzuri. Yes, unajua amefanya kazi mzuri. But what can we do? Ama ni aje tunaweza tukamwambia aendelee kufanya kazi mzuri yenye anafanya. Sisi ndio wakufikiria na yeye. Acha tuseme tumempatia hii maoni yote. Yeye ni mtu wa kusikiza. Ndio swali. So lazima pia tuangalie maswali in all dimensions. Tunamsupport. At the end of it all, tulisikia akisema yeye hataki kiti ya president. Unajua tunapaswa kumwambia kama ni unatuongoza, tuongoze once. Tutoke kwa hii government inatutesa for real. So hata tukimwadvise na nini
hata tupange siku tuseme watu wake ama watu wenye wanamjua wamuite hapa live. Wale wamepanda tupande. Tumwambie Morara 1 2 3 1 2 bila kumficha. Fanya hivi utasaidika. Akona platform X, Facebook, TikTok. Anaweza mobilize watu kila county watu 47 wanamobilize watu. I think that is niambieni kama mnasupportiana na hiyo. Jumi saona comments. Okay, mimi By the way, wacha niongee kidogo. Sasa mlikuwa mnaongea leo yote leo. Sijaongea. Kuna kitu nilikuwa najaribu kuongea hapa. Unajua kwa watu watamobiliziwa wote, kuna mmoja atakuwa snitch ama wawili ama watatu. Unajua baya sisi yetu wa Kenya tutasema hivyo, at the end of the day kuna mtu ataingia ndani kumbe ametumwa na serikali ama ametumwa na mwenye ametumwa akuje kusnitch. Venye mmesema ati Saitoti obviously alikuwa na wale watu wake wa karibu. Huyo mtu mmoja ama wawili ndio walifanya kenye kilienda kumtendekea ikamtendekea. The same thing na venye mnaambia Morara atafute watu. Watu mmoja wao ama wawili ndio watakuja kumpeana ajipate mahali mbaya hata zaidi kushinda venye yako sahi. And that's why anafanya vitu venye anafanya kiyeye. Na hata ukiangalia watu ana deal na wao sahi ni watu wamekuwa na wao from ground kutoka chini mpaka wamefika hapo penye amefika. Lakini hao watu wenye wanasema ati aunganishwe na wao from nowhere, kuna mtu mmoja ama wawili wataingia hapo ndani na they will make massacre kwake. Kama saa hii historia naro. Okay bro, sio hivyo. Tukifanya hivi, Kenya iko na 47 counties. Yeah. Tuseme Morara aconcentrate na Nairobi. Hizo 46 zimebaki. Tutafute vijana influencers kwa kila county ama volunteers. Tukiwalipa hata sio siku hata influencers, sio siku ni volunteers, hata tulikuwa tunawalipa, sawa? So tuseme mjitokelezee, mtu ambaye ako sawa anajitokelezea na naamini hii movement, wewe utokelezee tu. Kama ni wewe ni mtu wa Kiambu enda Kiambu, kama wewe ni mtu wa Garissa enda Garissa. So tuma hizo video kwa Morara kila siku. Ndio hii kitu mpaka ifike kwa mashinani kwa counties. Jana wabsili nimekubaliana. Hiyo itakuwa mzuri. Nao kabisa. Juu siwezi taka ati mtu amekuja ati ameungana na Morara na mwambia haya saa leo kuja kwetu. What if huyo mtu anunuliwe? Juu watu wa Kenya wetu wananunuliwa. Hiyo kuja kwetu hakuna. Weka kwenu utuletee ma videos. Uto-expose county government projects wamefanya nini 2013 mpaka sasa 2024. National government walifanya nini the last 20 years? Njia gani zimekuliwa, markets gani zimestall hivyo. Wewe leta tu hizo mradi ambaye zimesimama. Alafu tuma tuone. Inakuwa mzuri hivyo. Hiyo naweza kubaliana na hiyo. Morara pia atakuwa amesave time na money. Hiyo inakuwa mzuri. Hiyo ndo naona mimi na hiyo mama alikuwa anasema hiyo ni idea mzuri, but mimi nataka tu niongezee hiyo. Alafu ndio hii kitu inakuwa mzuri. Leo tunaona ya Garissa, kesho tunaona ya nini Turkana. Unajua mahali kama Turkana hata walipewa pesa mingi hata Mandera, hata Garissa kwetu, because sisi tulikuwa tunasema tuko marginalized. Hizo pesa sasa watu wanapora, wanaenda kujenga manyumba huko Turkey. Hii Nairobi mnaona hizi maflats zinakuja ni ma politicians, wengine wanapeleka ya Dubai. Na hiyo ni watu wa North Eastern. Alafu sisi ndo tunasemanga Garissa Nadhifa ametukalia, sijui nani Jira ametukalia Wajia. Leo hata mliona Isiolo yule governor, yule kijana nini Buyo. Huyo kwanza anakuanga gaidi. Huyo ni mwizi, huyo kwanza afadhali Ruto hata. Huyo ni mwizi. Sasa shida ni hiyo. Alafu mtu kama Nanok alifanyia nini? Unajua ile after Nairobi I think Turkana County ndio ilikuwa napewa pesa mingi. I think by now wamefika 20 billion kwa mwaka wanapewa Turkana na hakuna kitu. Ukienda bado ni desert. Shule saa 7 zinafungwa jua watu wanasomea juu ya chini, hakuna hata kitu wamefanya. Unaona? Na watu hakuna mtu anasema hizo vitu. So bana tu hii county government ndio mbaya. Hii national government unaangalia wako na pesa mingi. Hiyo 15% wanapelekwa pale bado inaporwa. So tukua tumemulika county, vita ni mingi wa Kenya. Vita hii ni mingi. Mambo ya Adani, iko ya Chief, iko ya Kentraco, iko hiyo ya airport ya Adani bado, yani vitu ni mingi. So
tukue tumefungua macho kabisa. Thank you. Nimekubaliana na maneno yako kabisa juu ile ukweli, kama kutakuwa na kila mtu from N county, kama ni ile kitu Morara ameenda aifanye venye jichopefu ilikuwa inafanya, anaenda anachunguza chenye anachunguza, anasema kama ni kijana wa Kisii anampea huko, kama ni kijana wa Jil anampea huko. Hizo vitu zote kwa kila siku tukiwa tunajua by Friday nani anatoa nini ya Kisii, Wakenya wote wanakuwa ready kuangalia nini yake nini. Hiyo itamobilize watu vizuri, na hata wale watu wa mashinani wenye hawana TV hawana nini, wenye walikuwa na ngoja Morara macho kwa macho, watakuwa na nini na ugumu ya kujua ni nini inaendelea, na hiyo itafanya Morara akue ameepukana na vitu mingi zenye zinamwarpenia saa hii. Nashukuru pia. Yeah, by the way, hiyo ni point nzuri sana. As we had said earlier, kuna hizi plans za kutengeneza a TV stroke a radio station, the movement. Yeah. And I believe the plans are already in place. Sasa kutakuwa kunafanyika hivi, if you want like your grievances zikuwe raised more, kama unaona hizo vida zitoshi zenye tuna suggest, like vijana wako wanachukua kwa ground to report them, kama unaona haitakuwa enough, you will always be given a chance kuvisit your radio station, wende una inject the way you want. So I think make a point. Bro, wacha nikuambie sasa, hii mambo ya radio na TV, unajua serikali inapatianga license. Yeah. And for you to run a TV and radio, for your information, you need a lot of advertisement from the government na hizi makampuni kubwa kubwa. So hata hii commission ya nini inaitwa nini ya communication, wanaweza kukataza hiyo license na hakuna kitu utafanya boss. Watakufungia tu. So say hata we don't need mainstream media. Say hata leo kulikuwa na vitu, kulikuwa huku Embu na mimi nilikuwa Minnesota, nilikuwa naangalia ikiwa ilikuwa mchana saa 8 saa 9, ilikuwa usiku kwangu but ilikuwa mchana kwenu. Nilikuwa naangalia hiyo kitu ya nani, nilikuwa nafuatilia Mlimani Local mpaka before wako John. So nowadays you don't even need, kuna kijana alikuwa na stream na mfuatanga, so you don't even need, you just need TikTok, nini, Facebook, hizi vitu kama uko nayo social media uko sawa. Tukipata tu vijana watano ama 10 na wakuwe na goons, unajua hao account sasa wakaanza kumulikwa pia, wanakuletea juu, wataanza kukufanyia vitu mbaya. So kitu tukifanya tu na strategy mzuri, hii pesa Morara tunamtumania pia, tuambie Morara weka timu kubwa ya hata 470 people across Kenya with their goons, because the reason why I'm saying with the goons is not because I'm violent, it's because the politics of Kenya ndio inakuanga na violence, so you need goons hata sometimes. Sasa mimi ningeenda mahali kama tuseme Garissa, nikimulika hao magavana, unadhani watakaa kando? Iko vijana watakushambulia boss, wamenunuliwa. Watakununuliwa. Unajua kuna wale wa familia wao pia wanapora hiyo county. So unadhani sasa watu wewe, mimi sasa unakunywa maji nikikufungia mfereji, utadhani mimi nitakaa kwa amani? So hata sisi Morara, kwanza mimi naambianga anahitaji kukua na vijana bodaboda nini, akaenda mahali wanatembea na yeye. Ndio unajua politics ya Kenya ni hivyo. Unajua hawa ma politician wanakuanga na goons kwa payroll. Ndio ukienda kwa constituency kitu kidogo unaona wewe unapigwa. Inakuanga hivyo boss. Hii siasa ya Kenya sio ya faint hearted. Simu venye mnadhani sisi tunasema Ruto must go. Huyo Ruto wote unaona ni mtu anaua watu. So unakuanga hivyo. So unajipanga mzuri, unakuwa na vitu zako, ndio tubadilishe Kenya ikienda mbele. Asanteni. I like that. The next speaker tuko na Enoch. Yes, habari ya asubuhi bana. Yeah, I've been following up on us. My name is Enoch. I'm from Busia, and I just want to support to echo what some of us have been saying. Nikianza na Umu ametoka hapa.
It is high time we as team Morara, we as team Change, we as team tunaamini itabadilika to re-strategize our move. My guys, hata pia sisi tukisema tu we shall be keeping our mkutanos on TikTok, this one will not only work. Unajua while we are keeping our mkutano on TikTok, UDA is now having UDA comrade chapter. The other day they were in Eldoret, and I'm a student in Moi University. And truth be told, let me tell you people, if Morara could have even used just a parallel strategy like that, we could have tungekuwa na very many product of inject. Because even if you hear those youths when walikuwa naenda hizo UDA comrade chapter, the first thing they were saying ni inject ama ni si inject, and inject is our slogan, and we all know that. Secondly, bana, if the journey is too risk, you don't quit you don't quit the journey, you change the road. We don't need to quit this journey of changing Kenya, but we need to change the roads directing us to changing this nation. When Morara, we feel like Morara is being attacked, how are we bringing up more Moraras in Busia? How are we bringing up more Moraras in Kisumu? How are we bringing up more Moraras in Narok? What is eating me up, ladies and gentlemen, like the reason why these youths are coming after us is that Morara goes where there is no landing place for him. Like sisi tuna assume tu Morara akienda Narok atapata the ground itampata itamkubali, all will be good. No! Even if those people wanakuwa karibu na wanafaa watangulie mbele yake wa inject ground. Wakati Morara afika huko, if it is good, it is now good for good. If it's change, it is now change for change. If it is good, it is good for good, because there is nothing that comes in silver platter. And ladies and gentlemen, it took Jesus Christ to die for millions of sinners. It took Kapenguria 6 to die for freedom of Kenya. It will took some of us to get pain for the sake of a new revolution. But if we say that tutakuwa na host tonight online kamkunjis huku town huku ushago bado ile the spirit, the village mentality ya wini the mtu wetu factor is still eating them up, we still have a long way to go. The first thing we should now start by thinking, how are we broadening up the occupy things, the inject thing, not only in Nairobi. We want to bring, sijuzi tumepewa certificate, we are now a party. We need to know how to drive now this thing. It is now a political party. It is not just a movement. It is not just a movement. And that is one thing, enye sisi kama team Morara tunapotea. Like sisi tuna assume tu we are still a movement. We already have our leader. We already have somebody who is leading us. So it means we need to have followers, and these followers, A, they are registered. 3, they are diehards. And 4, they are people we are depending on. But tukisema tu Morara will be coming in Eldoret, anakuja hapo tunapata sijui gari yake imepigwa kama Yuso wako wapi. Unajua Yuso wengine hata Narok labda wako wanajua na Narok they are pastoralist. Most of them, they have not maybe modest to this new form of TikTok and what have you. No revolution in a change. Then lastly, as I close up my remarks, we need to understand something called transition. We have generational transition. Even Raila Odinga right now cannot campaign the same way he used to campaign from 2017 going downwards. And that's why you see they have hijacked Kasamweli. They are now hijacking comrades in the name of comrades chapter to divert the attention of Gen Z. That to keep part of these leaders and these leaders, we will circle them into a small place and we shall get these people. No, we also need to be strategical. We also need to think outside the box. Imambo tu ya kusemanga ati tunakuja hapa TikTok unapata Morara arrested. Sijui kina Kimori sijui amefanywa aje. Sijui Morara convoy imefanywa aje. Where were they coming? And why did some people from that area could not even go and lock them? What wangeenda kuwakutanisha? So it pains me, my friends, that as far as we are planning to change the nation, but in this plan, then we are not strategic. The thing that is killing us here is how strategic we are. When we become unstrategic, it becomes very difficult for us. Mimi hata hii mambo sijui unajua one thing these leaders don't understand, that this generation learned
and it is learning and they are very sharp. Sisi tayari tushajua hii mambo ya Gachagua ni kudivert our attention. Then why should we focus on them? Why should mbona this time ndo tusipate, because as they focus on kutupandishia mambo ya house levy, sisi tunachimba ground huku chini, because we know after all, let us familiar with them. The first thing we need just to accept as Gen Zs, let them do what they want for the last time. Then let us refocus and strategize, saying kama ni constituency fulani tunaenda kuinject huko, then who are these people we are sending them? For how long are they going to be there? It is si ati tunaamka tu asubuhi ati Morara amesema anaenda kupanga mkutano Kisumu, anaenda kupanga mkutano Nairobi, hajatuma hata huko watu, hajatuma maybe hata watu ground, hajaongea na some people who are ready to inject from ground. But we just need to be strategical, and that is what I can just share. We are losing on where to be strategical, and only that can help us. Good night and have a blessed night. Tunaamini itabadilika. Hiyo umesema Narok unajua ni town. Watu wako na TikTok na kila kitu boss. Alafu kitu kingine iko ni hii, watu si ati nini, shida ni watu si ground haijui Morara, watu wanajua Morara na ground inajua Morara. Shida ni watu wameweka politicians, huyo watu wa Narok walikuwa washaweka goons, wametayarisha goons, ndio wamevamiwa. Some of them hata nadhani ni watu tu county government workers, unajua tu. So watu wanakuelewa, Morara wamekubalika kila mahali Kenya na watu wanajua Morara. Lakini sasa ukienda mahali kabla hata ufike kwa ma projects, unakuja unatayarishiwa magoons. Unajua hata Morara I think you went there 2 days before. I can still say something on that. Unajua babu gani nimesema we are Morara kukua shambuliwa, that is something that is there. Even Raila in Mombasa alipigwa kiboko na mzee mwingine kwa mkutano. Even father to Uhuru alipigwa na mayai Kisumu. That is something that we can expect. But in expecting it, what is a repellent to it? Unanipata? What can we use to repel it? Unajua those goons cannot come where we have a very large group. Those goons cannot come where those people wanajuanga tu Morara ndio ametoka na convoy inatembea na gari ngapi, labda hata gari na matano, anajua hii gari ni ya security imebeba watu fulani, but hao wengine hawa ni some of them are media managers and what have you. Nilikuwa nimekuambia bro, mimi nilikuwa nimesema hapo mbeleni, sijui kama ulikuwa hapo na ulikuwa unanisikia. Nilikwambia yes, politics ya Kenya inakuanga violent na unataka goons kwa kila mahali. That's what I've been saying. Suguri tata unaweza pigwa bro. Unataka watu local vijana 20 hivi, kwanza boda ukiingia town wanaingia na matawi. Hapo wanaona kwanza huyu jamaa kwani ameset ground. So ndo unaenda kufanya mambo yako. Inakuanga hivyo boss. Hata polisi kufanya hiyo kitu itakuwa ngumu. So kama una goons bro, na Morara hii kukua soft aache. Morara nafasi hii ajue tu atapigwa, na hiyo ndo itakuwa nini kila kitu. So I expect hiyo ndo siasa ya Kenya. So akuwe ametayarisha. Asante. Abshil na kubaliana. Nataka kuambia good night, niko na la mwisho. Nataka kuambia good night nikienda. Cha mwisho mimi nitasema nikishuka. Mimi nitasema tu Morara ajue, na sisi wenye tunataka kubandilisha hizi vitu. Si safari si ati ni rahisi. Safari ni ndefu sana. And we have so many challenges. Kubandilisha country, kumbuka tujue kati yetu kuna wale tutaadaptiwa. Hiyo tusijaribu kujidanganya. Kuna wale pia kwa hii process kuna wale pia tutakufa. Na kwa hao watu wanatuwatch, sasa ni watu wangapi wanatuwatch? 61.5. 61.5k. 61.5k ndio wanatuwatch saa hii. Yo watu 88 people are watching us. Yo 61 ile kutap. Endelea. We have 88 people watching kwa us. Watu wanatuwatch. Hata maybe hapa kwa watu wanatuwatch kuna spy wa Ruto.
Wao watu wanatuwatch, kuna maybe mtu atafikisha hii story kwa government. So kitu moja tunapaswa tu register kwa akili zetu, we are fighting this thing, tunafight pia maisha yetu. So kama unajua unafanya kitu tukianzia na morala, tukienda unakuwa careful. Na utakuwa careful na nini? Mostly kuzima location ya simu yako. Kwa sababu kama saa hii kuna strategy wanatumia, anasema Somi yako Meru, fulani yako Yune. Lakini nyinyi wenye mko nje ya nchi, you are very lucky. Sisi wenye tuko hapa Kenya tunaweza kujiwa hata usiku. Unaweza sikia saa hii nimetoka hii live, Somi alikuwa anasema Saitoti aliuawa. Usikie kesho hauna Somi wa Mungu. Nasema Mungu tu alikuwa anajaribu kusema tu mambo na disability wafanyiwe. Ashaenda. Kumbuka hii government tunafight nayo ni government haina roho ya utu. Na walitumia Biblia kutudanganya. Na kama nyinyi watu 88 msikie vizuri hiyo statement, walitumia Biblia kutudanganya. Sawa? Walikuja kama missionary. Walikuja kama waokovu. Na hakuna kitu mbaya, acheni niwaambie hata nyinyi ni Mungu anawatumia. Unaona nyinyi wenye mmekaa hapa mnatusikiza. Na Morara mahali yako na wale watu wote wana support Morara na Moraras wote wenye wako against Ruto. Nyinyi mnatumiwa kwa jina la Mungu. Hata wale maumau wenye walipigania nchi kuna damu ilimwagika. Hata sisi wenye tuko hapa kuna kaspae ka serikali kako tu hapa. Na kuna watu kadhaa watapigwa risasi tu hapa. Kwa hivyo this is not something that ati sasa we are fighting tukutane hapa online. Kuna kitu nitasema hapa na nikujiwe. Nikuje niambiwe wewe nipeleka kwa karum kakona giza. Sasa yani sisi mbona Ruto hana utu? Halafu niulize swali ya mwisho. Kabisa ni mtu tu anasemanga enda uwaue. Mtu kai mwadhani. Na sasa kama yani kabisa mtu anaweza sema kill them. Kwa sababu unasikia wakati wa Gen Z, wakati tulikuwa tunani walisema kama hawana kazi za kufanya kill them. Kwa sababu wao umekalishwa na nini? Hata Moi alipoua watu sana, si alikufa? So this is not an easy game. Hii ni game ngumu. Hata Morara akitafuta hao watu, bado Morara acheze chini. Morara anaweza kuwa anangojea 2027 nini? Ayekewe hizi vitu za kukoa. Zile unajua Saitoti kitu ilimuua, aliyekewa vitu akaanza kukoa za kumuaffect. Hizo ndizo vitu Morara anapaswa kuwekea. Hizo vitu ndizo Morara atayekewa kama hata acheza kadi zake chini. Anapaswa kujua kama amekuja Meru, watu kama akina Somi. Sasa chizi bro. Boss. Angalia. Unajua hii Kenya kitu tunafaa kuelewa ni hivi Hizi kwa nchi yako nini kama nini umeogopa. Na mimi kila siku nasemanga hivi. Hii binadamu mwenye tu umesema moyo hata amekufa, binadamu anazaliwa siku moja na kukufa ni siku moja. Na sisi Waislamu tunaamini Mungu ashaandika ile siku utakufa, tarehe yako na hata ile dakika na mahali utakufia Mungu ashaandika. Sawa? So hii ni safari tu tunapitia. So usiseme ndio nasema kukufa, unajua kukufa hata ni haki. Sisi sote tutakufa. Ile tu hatujui kama wewe utakufa ukiwa young ama utakufa ukiwa umemfikisha miaka ngapi. So hii ya kuogopa tu tuache. Wajua tu ndio maana najaribu kuelezea watu na waambia. Hapana. Unajua Kenya shida tuko nayo ni hii. Sisi sote hii serikali ya Ruto ni mtu mmoja. Sisi sote tukiogopa nani atakomboa hii nchi kutoka Ruto boss? Sisi sote tukiogopa. That's why nasema there are so many ways of kuna njia mingi za kuuawa. Unaona? Morara Kwani umetumwa? Ndio naelezea, nasema Mungu amsaidie, hata akifanya vitu afanye tu Mungu amsaidie. Mimi nasema personally ningeumwa sana kusikia saa hii tunaongozwa na mtu anatukomboa alafu hawe hayuko. Otherwise
Mimi niambieni tu jina ya media hii TikTok venye inaitwa, mimi nishuke, but I wish you all the best na hakuna siku nitamiss na Mungu atusaidie sana. Somi. Unajua vile tuko saizi ni mababu zetu na mababa zetu waliuziwa uoga yenye tukijusia hiyo uoga hatutakomboa Kenya. Na nikuambie Zomi, nje yoyote yenye imeendelea damu huwa inamwaga ndio ukombozi ukija. Hakuna nchi, hata ukiona nchi zingine wanapigana sasa kama wao Palestina nini. Watu wamepigwa mabomu lakini bado wanapigana huko, wanataka kukomboa nchi yao. Hakuna kusema waachilia. By the way, hata hiyo Abdullah umetaja hiyo Palestina, hata Palestina huyo leader wao waliuawa juzi na bado wanaendelea. Na venye tumesema hata si Kenyatta alikufa, si Moi alikufa, Kibaki alikufa, kwani Kenya imekufa? Hata Morara akikufa Kenya itaendelea na itabaki. So mimi nikikufa Kenya itaendelea. Utakuwa na leaders wengine nchi ikiendelea. So usijali hiyo. Ya pili, kama wewe lazima iendelee na nini ikienda mbele. Kama wewe Mungu asaidie Morara na Morara mind chenye anakula na mahali anatembea. Ndio asiwekewe tu vitu kwa breathing nini yake, a breathe vibaya. Aanze kunini. Tommy. Wacha kurudia hiyo, totoa hiyo kitu kwa mdomo wako, enda ulale bana. Wewe unarudia hiyo kitu tumekusikia bana. Bwana usikie vitu. Bana wacha mchezo boss. Toka. Amelipwa bana. Bwana anarudia huyo anaanza kusema huyo. Kama mamoli ni wengi. Wacha niseme hivi. Kama wewe ni muamini wa Mungu, kama wewe ni muamini wa Muislamu, kama yeye Quran, unajua ukikufa unaenda pale pema peponi. Unaona? Nikikufa nikifaitia inji yetu, nitaenda mahali pema peponi. Kama wewe umekubali Mungu kama mwokozi wako, utaogopa kukufa. Umeona? Kukufa ni lazima, lakini hata kama mtu mwingine anaweza kongwa na gari na amekufa, atapigania anything, lakini kama unataka kukomboa inji, usilete hiyo fear ya baba zetu na mamnini na mababu zetu na mawakina Kongo zetu. Sisi kama vijana, kama mimi ni millennium, mimi nataka serikali yenye inaweza leta hospitali nikikonjeka, naweza dungwa mzuri, naweza pata nafuu na kwenda nyumbani. Sitaki niende hospitali yenye nafika hakuna madawa, naenda kukufia huko na hakuna hata mochari, na harakishwa nisikwe kwa sababu hakuna mochari. Unaweza oza kwa huko hospitali kwa sababu hakuna mochari, hakuna madawa, hakuna mabarabara, alafu unakuja kuniambia tukae tu tuone kenye inaendelea, ilhali watoto hawa watu wenye tumechagua wanaendelea kwa maisha. Wengine wako international school, wengine wako nini shule yenye watoto wetu hawezi enda kwa nini kwa maisha yao. Hii vita lazima tumalizane once and for all. Na kama Morara amejitolea kukufia inji, tutaenda huyo. Yes, afadhali tuishi kama simba siku moja kuliko tunakaa miaka 80 ama miaka 90 kama mbuzi. Utapiga 80 bila dawa. Hapana. Ndio nasema afadhali ukae hata siku moja umepigania bat. Umekaa kama simba kuliko umekaa miaka 80 but bado unakuwa umekoa tu umepigwa hata hauna maisha. Wakenya hata wanakuanga na maisha gani? Waje niwaambie wasee, waje niwaambie kwa sababu Ruto, mimi natoka tribe ya Ruto, lakini Kenya Ruto ametufanyia hakuna. Kenya Ruto amefanyia Wakikuyu hakuna. Kenya Ruto amefanyia Wajaluo hakuna. So sisi wote ndio tunaumia. Lakini sako ya Ruto ndio wametoboa maisha. Lakini mimi mwenyewe niko huko chini sina anything. Na bado nasema tuchunge mtu wetu. Unachungaje mtu wetu kama wewe unaumia? Wewe ni mjinga aje? Okay, kitu najaribu kuambia ni wananchi, kitu mnafaa mnajua ni moja. Story ya ukabila ifai kuwa inawachanganya. Ukabila iko mara mbili. Iko ukabila ya tajiri na ukabila ya maskini. Hiyo ndio Kenya iko saa hii. Tuko aina mbili, tajiri na maskini. Na the moment wewe ni tajiri, wao wanapigana wao wenyewe, wanatengeneza vitu zao huko juu. Ndio maana utapata mtoto kama ni wa Ruto atapelekwa hospitali mzuri, atapelekwa shule mzuri, lakini wewe maskini na unatoka from hiyo area ya Ruto, utapeleka huyo mtoto hiyo shule mzuri? Utampeleka hospitali mzuri akiwa mgonjwa? Atapata dawa, atapata malezi yaliyo poa? Huyo mtu hata labda mkata ajui bei yake, labda hata maziwa ajui bei yake, lakini wewe unataka kusema
ati wewe ni kutoka sijui mimi ni wa kutoka Kikuyu, juu Gachagua ni wa kwetu, ati sasa anafanyiwa vibaya. No, kama mtu ni corrupt ni corrupt, kama ni wa kuenda aende, wakubaki abaki. Na unajua hii kitu inaendelea saa hii, si watu wanapigana juu kuna barabara ilikuwa inafaa kutengenezwa mahali fulani haikufanywa. Hawapigani juu kuna kuna pesa za hizi za house levies zilikuwa zinafaa kukatwa, alisema zisikatwe. Hawapigani kwa kitu kama hiyo, wanapigania uongozi kwa zile vitu zinawafaidi wao wenyewe. The thing we want right now ni ile kitu mwananchi wa kawaida, huyo mama mboga mwenye tuko tunaambiwa na mtu wa bodaboda. Kama ukienda petrol station pala, ama ukienda kwa duka ya mtu yoyote, ulizangu wewe ni Mkikuyu ama wewe ni Mkare ama wewe ni Mkisii ama wewe ni nini, kama mkate ni 100 inakugonga wewe hivyo hivyo, kama ni nini ni 50 utauziwa hivyo hivyo. So the best thing of ya kufanya ni kujua ni nani anapigania haki ya Mkenya ama haki ya mwananchi wa kawaida. Hiyo ndio ninasema. Jim, na wacha niwaambie, kama mtu kama mimi niko US. Na nikiona mabarabara za hapa hivi, nikiona hospitali za hapa hivi vile imechengwa. Alafu nikumbuke yangu vile nilikuwa nimekuja nyumbani this year December. Alafu nikakonjeka. Alafu nikaenda dispensary nyingine hapo ya serikali inaitwa Olenguruone dispensary. Sasa hata daktari nimemwambia daktari vile na feel, ajasema hata tuchukue labs ndio tuone kenye una feel. Nimesema tu jamaa ameanza kutoa madawa kunidunga. Sasa unanidunga hata kama kwa sababu ana capabilities ya kutest hiyo vitu haraka ajue huyu jamaa anaweza kuwa na ugonjwa gani yenye mmshika yeye. Lakini jamaa anataka kuwekea tu antibiotics au kuwekea madawa zingine mingi hapo yenye itakuumiza baadaye. Na vile huyu jamaa ananidunga hata hakuna room yenye ni privacy. Jamaa anafunga nini like kate hivi pap, alafu anakuambia toa longi bwana. Hii unashangaa na hii maisha ikaje bwana. Boss, usi kidogo hata mimi niko Minnesota, lakini huwezi linganisha states na Kenya. Tusijifanyane hata sisi tugaina majuu. Kenya is just 60 years old bro. Tulia. America, unajua America iko na miaka ngapi? Pesa yenye watu wanaiba. Uliona nini? Nenda hospitali ya Naro. Boss. Unajua mahali inaitwa California. Najua. California enyewe ikisimama saa hii iseme is a country. The state of California will be the 5th richest country in the world. Tukisema as a country and the state in a great America. So usilinganishe Kenya na nini. Kenya is just a country which is 60 years old, and America iko na 250 plus years. So hata America, Obama 2015 wakati alikuja Kenya alisemanga mahali alikuwa anatoka Chicago, Illinois. So hata hiyo Illinois kulikuwa na corruption na nini, na amesema hata sisi tumetoka huko. So sisi Kenya tulikuwa mbaya, tutakuwa mzuri. So itakuwa mzuri. Wewe usijali, but usilinganishe Kenya na nini. Abashir lazima tulingane. Hapana, you cannot bro. Abashir, wacha nikwambie. Nipe time. Abashir, nataka kujibu kitu before nania kujibu. Operate kama kuna mtu ameenda TZ Tanzania na Kenya. Kenya is too older than TZ, lakini ukiangalia ile maendeleo inafanyika Tanzania, airport peke yake, hata usiende mbali, usiingie mbali, airport peke yake, bus stations zimefanyiwa kazi ya maana sana kushinda hii Kenya yetu. So kama ni kulinganisha, sisi tuko na airport kweli ama ilienda? Ndio nimeambia Bishiri asisema ati kulinganisha. Jamaa wetu wanasema ukweli. Ukiingia mahali kama Rwanda wametoka kupigana hapa juzi. Okay, I have one question for you. One question for you since you're talking about infrastructures. Yeah. Do you know that China and Japan they have more beautiful airports and more good infrastructure than America? Do you know that? Yeah. Kose watumii pesa zao hawatumii. Tulia. Sasa wewe ukiambiwa China na America gani kuna more opportunities? China na America. Opportunities. Mimi naweza sema China. Opportunities. Sasa wewe ukiambiwa uende kukaa na maisha mzuri utachagua gani? Mimi nitaenda China. Okay.
Sawa. I rest my case. Thank you. So, Al-Bashir, the reason why nilikuwa na compare ni vile kuna pesa yenye inakuja every year. Kwa sababu since nitoke Kenya, mbunge mwenye amekuwa huko 15 years, unaona? Lakini vile niliacha hapo hospitali bado iko vile ilikuwa. Haijaimproviwa na unajua hiyo ni hospitali yenye watu wanaenda in every single day wanalipa pesa huko. Management na hiyo hospitali iko mzuri, kuna pesa ya account yenye inakuja hiyo hospitali. Na after all those resources yenye inakuja hospitali bado iko mbaya zaidi kuliko penye niliachanga long time ago. Umeona? So Kenya alikuwa anasema Bashir, hata ukisema nini, let's say like hiyo njia kutoka Nairobi mpaka Uganda, hii na Nakuru na connect Eldoret na nini. Hiyo njia ingekuwa imekuwa like 2 lanes so nini road, kwa sababu magari yenye yanapita hapo ni magari mingi sana. Kwanza Maema hiyo. Umeona? So Kenya mimi nasema uchukua akili hapa hivi uinstall kwa watu wa nyumbani wajue there is a change yenye ikiweza fanyika kweli mtoto wangu anaweza pata afya mzuri, anaweza pata masomo mzuri, unaona? Lakini hakuna hata comparison ni nyao watu wanajua. Unaona? Mimi nikienda huko chini naambia hii ni mbaya kweli, unaona? At least anaweza ona kwa mapicha yangu na vitu kama hizo. So that they can see the sick of change. Wezi ambia watu to change na achu tunachangia nini? Na the state they are in is better to them. But for you it's not better because you've seen better. Mimi ningesema hivi. Ngoja kidogo tu nimalizie. Hiyo jamaa alikuwa amesema mambo ya China, ataenda China aende angalie Wachina wangapi waliingia illegally America hii mwaka na how many US citizens went to China illegally. Aniambie hizo numbers. Alafu watu wako overpopulated. Watu wako overpopulated. That is not the point. Even okay. Mbona a country like what is it called? A country like Pakistan, a country like Russia. What is the population of Russia? Why are Russians coming to America illegally? Tell me that. There is waje nikuambie nini Al-Bashir. Tulia. One of the things ni resources na freedom. Umeona? Yes. That's what I'm saying. Na opportunities. No, that is my point. Mimi nimetravel China. Ndo nasema that is not overpopulation. And so, the thing is America has more opportunities. America iko na 350 plus million people. Hata ukiongeza ama mailigo zinaweza fika mpaka 400 million people. So it's not about the population, it's about the resources. No, it's about the opportunities. Yes. So that's why ndo naenda. Hata ndo naona ngoja, that's why ndo naona sasa tukaenda Rwanda is a tiny country. Rwanda is a very clean compared to Kenya. But kuna Marwandis wanatoka huko wanakuja kutafuta kazi Kenya. Kwa nini? Because Kenya has more opportunities. Mimi kile ningesema na hata hiyo Dar es Salaam airport unasema ngoja hiyo Julius International Airport unasema go and look the population wanakwanga nayo kwa mwaka. Compare that to JKIA. The number of visitors that visit annually. Continue straight for 10 minutes North Circle Drive. Bana, appreciate Kenya. We have a long way, yes, but don't compare America na nini. Tuseme we want the best, we want to have good leaders. But Kenya iko sawa na itaenda mbele. Shida ya Kenya iko hivi. Al-Bashir. Ningesema hivi, shida ya Kenya hata si pesa ama anything. Shida ya Kenya ni management. Corruption ndio inamaliza hii Kenya. Kwanza na good governance, tukuwe na good leaders, tukuwe na everything. With the little we have, tunaweza fanya mambo mengi sana. Na corruption inaanzia wapi? Kwanza pale chini kwa chief. Mimi nakumbuka tukiwa somehow ilikuwa ni inaanza juu kutoka huko kwa chini. Inakuja chini kipanda juu. Shida yetu sio corruption. Corruption is key. Corruption ndio inamaliza hii Kenya. No, hapana. Unajua kitu Kenya inamaliza ni nini? Vitu viwili. Corruption ni number 3. Kitu ya kwanza ni bad leadership. Hiyo bad leadership ndio inaletanga corruption. So tukideal, number 1 tunadeal na tribalism. Ukideal na tribalism, waachana na ukabila, ukivote tukuje after tribalism tunakuja good leadership. Tukiachana na bad leadership, tukuwe na good leadership ndio tutamaliza corruption. So kwanza before tukujie corruption
let us deal with tribalism and bad leadership. That is our problem. Thank you. Tribalism hata si tribalism inafaa kuanza hapo. Bad governance ndio inafaa kuanza hapo. Na bad leaders ndio wanafaa kuanza hapo. Hao ndio wanamaliza hii Kenya. Kwa sababu kile ambacho tuko nacho kidogo wanachukua, wanapeleka kwa kazi zao, wanapeleka kwa mambo yao. Wakenya wanabaki wakiwa wanateseka. So tribalism hata iko mbali. By the way, we can manage na tribalism, if at all tunaweza maliza corruption, tunaweza kuwa pia na leaders ambao ni wazuri. This Kenya can go far. Bro, mambo ya tribalism mimi naona imeanza kuisha kwa sababu most of the people wenye wako hapa hivi wameenda college. Ukienda college una date whatever yenye umepata. Kama ni Msomali, kama ni Mkisii, kama ni Mkuyu, una date. So hiyo mambo ya corruption hata sionangi kama ni issue kwa watu wenye wamesoma. Tribalism iliisha. Tribalism saa hii generation yetu tuko sidhani tuko na hiyo kitu. Unasema acha nitafute wa nyumbani ama nini. Hapana, umeona demu mwenye ni sawa hata uone hata penye anatoka. Umeona nyashi, umeona uso ni hiyo. Unaenda na yeye. Yeah. Tribalism imeisha. Shida yenye tuko nayo ni good governance. Hatuna governance. Kwa sababu tukipata hiyo good governance yenye anakumbuka kuwa accountable with 1 penny. Ukiipa unaenda ndani mpaka unalipa mpaka restitution. Hapa tu Kenya tena mbali. And that's the reason why unaona mtu kama Morara hapo na vision yenye Kenya ingekuwa like a lot of young people wenye wako hapa hapo na vision yenye Kenya bwana. Everybody in Kenya should have a car. Should own a car. Everybody in Kenya should own a house. Waje ya babako yenye wewe umenini. Lakini wewe umefunzwa unamaliza shule hakuna kazi. Reason hakuna kazi, mbunge moja ameipa pesa ya the whole constituency yenye inge build factories, yenye inge build institution yenye inaandika watu. Lakini hiyo pesa ameibwa na huyo mtu mmoja tu. That's why we have problems. I agree. Bro, mnasema Kenya kwa tribalism imeisha na leo watu walikuwa wametokelezea DCI kusupport, walikuwa nini, watu wa mlima walikuwa wametokelezea wasimame na nini, na sina shida na by the way na Wakikuyu na nani. Hata mimi na support Kashagwa. I'm just giving you an example. Waje nikwambie nini bro? Na support Kashagwa 100%. Watu wako ngoja hiyo mahali ya kusupport kama hujafika ndo nasema watu wa mlima peke yake walikuwa hapo. Tribalism bado bro. Tribalism sahi hata But ujue si watu wa mlima wanaumia huku peke yake na si watu wa mlima walikuwa wametokea peke yake. Hivyo bro, sio hivyo. Hata ningependa kuambia Bashir, Bashir, unaona pahali hiyo story ya Gachagua imefika. Wajaluo watatokelezea bro. Wacha tuambie tu kweli. Hii Kenya yetu tunajua sisi sote. Wakenya hakuna ukabila wameacha. See, last election tulivote on tribal lines. Na hii 2027 sasa 2027 tuone ndio mseme imeisha bado bro. Bado. Tuseme at least tumejaribu but tuseme ati imeisha. Bashir, hata kile tunasema Kenya umesema kwa sababu waje nikwambie kila mtu you are entitled for your people to come and support you ukiwa nini. So yeye Kashagwa watu wake wa familia yake wamekuja kusema kotini Kenya amesema kweli kama alikuwa anataka uawe alikuwa anafikiria sasa amesema unaenda kumshika ya nini. You have to support your person. Hata mimi kama ningekuwa huko ningeenda kusupport Kashagwa. There is nothing like loyalty. Kuwa loyal na mtu bwana. Ile ukweli. Mimi hata ningeambia Bashir hivi na ningependa kumpa example. Mimi kama Mkalenjin niko na marafiki wengi wa Kikuyu wenye tunakulanga manyama nao. Siku hizi hata nikienda niko na aibu. Yes. Ningependa kuambia Bashir hivi. Ukienda pahali maybe acha nikupe tu example. Ukienda ama ukipata shida, wale ambao wamekukaribia sana hao ndio watakuja kukusaidia. So Gachagua wale ambao wamemkaribia sana ni wale ambao wako karibu na. It doesn't matter huyu ni kabila gani. Wengi wanaweza kuwa Wakikuyu. But pahali hii story imefika, kila mtu anaona kweli Gachagua anafinyiriwa. Kweli Gachagua anadhulumiwa.
wengi walikuwa Wakikuyu, tulikuwa wengi Wakikuyu, but kulikuwa na Waluya, Wajaluo ndani yake, Yeah, kila that is mtu. what I'm Sasa saying. tunaumia That is what wote. I'm saying. So, Hiyo maneno Al-Bashir, ukabia kwanza tutaki kusikia. remember, Al-Bashir, the way Gachagua was removed is really bad. Mtu wako mgonjwa, umeona, he's fighting for his life. Alafu, boss, it's very bad. Mimi Kenya tunawaambia ni hivi. Saa hii mimi hata mahali nafanyanga tunakanga na Wakisii na tunakaa because sisi ni Wakenya. So hiyo sio point. Wakenya wanapendana, yes. Hata mimi saa hii nikiwa US nikipatana na Mkenya hata sijauliza wewe ni Mkale, wewe ni nani, mimi ni Msomali, hapana. Ngoja. Hiyo Kenya inakuanga hiyo tabia ilikuwa. But shida yetu ni tuambiane tu ukweli boss. Na tusidanganyane. Leo election ikiitwa kila mtu atachagua mtu wake. Hiyo ndio mimi nasema tu ukweli. Useme tu ukweli. Sisi tunapendana, yes. Tunakula pamoja, tunapiga sherehe pamoja, hata watu wanaoana pamoja. Oda watu, oda. Ni reason ya hii movement ni ati, hii ni movement ya watu leaderless, tribeless. Na tukumbuke Friday tunaenda kuvote against hiyo bill yenye wanaenda kupitisha. Kwa wenye wananisikiza, the 100 people, the 83 people, sorry. The main, we don't lose focus. The main agenda was how are we going to go about this thing. The MPs wanataka kuji-extend their term limit. It's not about anybody having a tribe here. That's what we are trying to eliminate. And we are saying no to tribalism. We are rejecting the MPs extending their terms. We want to start a revolution of getting new commissioners. Na ukipewa hiyo microphone hiyo day, uongee mambo ya shift na vitu zinatusaidia. Thank you very much. Na ni ukweli, unajua Queen, saisi Kenya hatuna opposition. Kenya hatuna mtu mwenye anaangalia. Kenya imebaki ni mtu kama Queen aseme naenda kuvote against this thing because there is no representative anymore for common mwananchi. Na unataka kusema Queen, sasa umesema yes, tumeenda kuvote for no. Unajua sasa hii kitu kama Gachagua ilikuwa imeshapangiwa yes, ataenda nyumbani kitambo na saa ameambiwa aende nyumbani. Tutaenda kusema je no na hao ndio wako kwa kiti mara. Anthony, hiyo ya Gachagua sio hiyo tunaenda kupigia. Unaona, staying silent is being complacent. And a vote no, ndio akivote yes, unajua alifanya against your will. Exactly. Hiyo ya yenye tunaenda kupigia kura, tunaenda kusema ma MPs wasijiongezee wafike 7 years. Ya Gachagua kama walipigana huko na Uhuru, hiyo ni yao. Sisi tuliwaweka kwa kitu pamoja. Hii maneno ya shift na sapi na Friday. What we are going to do on Friday ni public participation ya kusema hatutaki hiyo memorandum ya hao ma MPs kujiongezea. Na what if like wametualika public participation. What if wa change when walikuwa wamechange? Si hata hii ingine walikuwa wametualika. It is good wanaweza but tunataka at the end of the day. Hii juzi ya Gachagua pia tulialikwa lakini vitu zenye zilienda huko kwa parliament si hizo. At the end of the day, unajua nini? At the end of the day, we have to do something. At the end of the day, hiyo ndio time poa. Unaona tukijitokeza wengi, tusipojitokeza watalipa tu watu na wapitishe. But tukijitokeza wengi, hizo videos inaendanga viral. There is evidence. Number 2, hawezi pitisha tu, tutaparticipate na hiyo kitu bado itaenda tu referendum. Na Mkenya atavote hivi actually. Then after that we want to start the movement of tunataka nini wanaitwa nini commissioners. At least ukiwa na commissioners wa IBC things zitakuwa poa, but because ni kesho kutwa tulikuwa tuna advocate tutoke sisi wote tuende kwa mawards zetu because I believe hapa we have people from different counties. And because we have people from different counties, everyone will be representing their county. Unaenda ukipewa mic unaongea vitu zenye zinatusumbua huku, mambo ya shift na hizo stories za nini, like unasema tunakataa MPs msiendelee because number 1 shift is a scam, alafu unaendelea. Si ati unapewa mic na una facts. Yeah, that is what we are advocating for kindly here. That was the main, hiyo ndio ilikuwa agenda, sorry. Yeah, thank you. Next, Jim, ukipata nafasi na Anthony, yeah, is your duty as a citizen uende condemn kitu nyotaki. Umeona? So enda huko vote no, alafu ukipitisha you know you did your part. They went against your will. That you have a ground to vote them out.
Yes sir. Next speaker wa Kenya, ongeeni tuwasikie. Yes, so yeah, mimi Kenya nasema tu ni hivi ya. Mimi hiyo kitu watu watokelezee. Unajua kuna watu wanasema yes na waelewa. Sisi sasa hii hatuamini nini. Kebu watu wa mute please kama uongei. So inaitwa nini? Ile ya Friday ya Gachagua, ile public participation, najua watu walisema kufa dereva, kufa makanga, na bado hawako wametusikiliza kama Wakenya. Walienda tu wakafanya kitu zao venye walikuwa wanataka. Wakenya sisi hata ndo hawako wamekasirika na hiyo kitu sana, because Gachagua hiyo alikuwa anajipigania vitu zake. Lakini sasa hii sisi wakileta tutaenda tufanye hiyo participation, public participation, tuseme no. Wakienda waseme wakuki hizo numbers, waseme wale wa yes ndo wengi kuliko no. Sisi tunajua sisi kwa Kenya wote hawataki kitu. Sasa hiyo venye kijana alikuwa amepotea, alikuwa anasema itakuwa ground mzuri sasa ya kutokelezea. Hiyo ndo sasa itawatoa watu mpaka wazee watatoka kwa nyumba to fight hii mtu mundo kwa mundo. Iko hivyo. Hiyo itakuwa ground mzuri kwanza. Sasa hii watu wamekasirika, lakini hiyo ndo itakuwa tumelipuka sasa. Acha wajaribu hiyo ujinga. Asanteni. Yes sir. Thank you very much Mr. Abshir. Anthony, unatuambia nini juu ya hiyo siku ya Friday? Guys, tuchangamke, tutokeleze, to create posters, let's repost. We are rejecting the MP's extension term limit. We want IBC amendments and we see the way forward. Yes. Anthony. Mi sina mengi tu, ni kuwaomba wenzangu wote siku hiyo tutokee tu kwa wingi, twende tuvutie hiyo kitu. Ni no, tuachane na hizo stories zingine. Hata nimesikia kichwa imeniuma juu yao msee vile ameongea. Yes. By the way, kuna government kuna government portal I believe, si ndio? Si mtu hata lazima anaweza kuwa amevote online. So pia nyinyi pia mkue media kama dawa, sijui dawa kama amelala sasa, hata simsikii. So sisi kama amelala. Kuna hiyo email, kuna email, yes. Yeah. Na kama kuna portal nini, watu hata sisi na tujue kama tunaweza rudia hata kama mtu anaweza vote mara 20. Watu wenye wako diaspora pia watusaidie. Hiyo email hebu tutaambia Dawaka iweke kwa bio so that we can, you guys wenye mko diaspora mtusaidie kutuma kwa hiyo email mkikataa, because imagine hatuwezi imagine ati sasa tunataka kuwapea 7 years na already hizo miaka 5 hawajamaliza. We've not seen what they've done that is of our benefit. So guys, Kenya is our business, Kenya is our country, and we have to do this because hata nyi wenye mko majuu, I believe you want to come back home to a better place. Amtaki tu mrudi mtuachenge mahali muliacha mrudi, mumetoka huko, mumekaa huko 10 years, umerudi wenye huyo mzee amesema alienda. Kwa hiyo mimi hata nakujanga Kenya kila mwaka. Kenya mimi nakujanga kila mwaka. Hata next year, hata nilikuwa time za Ramadhan nimekaa mwezi 2. So next year hali nitakuwa huko inshallah. So Kenya mimi nakujanga every year, ni lazima nikuje nyumbani kila mwaka. Kuna biashara nafanya nyumbani, watu wanaishi huko. So ndo na nini lazima nikuje nyumbani kila mwaka bana. Unajua Kenya ndo home. Sasa America tumeenda tu kutafuta pesa. So kwetu. Yes, Kenya ni home. So guys, I think I'm going to tell nani atume hiyo email Dawat, so that we can at least try to reject this impunitive thing that they want to do against us. And when we create the posters, you can help us online reposting. Watu mko majuu, sisi tutatokea ground Friday na sauti yetu itasikika, hata kama ni kubebao maguns wanakaa around us, tutembe nao juu yenyewe Bomas is not a joke. Tuliona venye Morara alitandikwa last time.
na it was not a good thing, so you pray for us. Tukienda huko mtu akishika mic, najua tu hao maguns obvious wanaambiangwa hawa ndio wanaongeanga kwa TikTok waki inject. Regardless, we are fighting for this. Kenya ni home na hatuchoki sahi. I don't believe that tunachoka sahi. We are still the movement is still on, the revolution is still on mpaka watusikize, because how comes in Kenya ati leo wamepitisha housing levy, very unconstitutional, like and they say watu walienda public participation ati it went to me, hata sikuona mahali public participation ya housing levy ilifanywa. So guys, Friday tokea, otherwise zitapitishwa na makoti huko na useme au kuenda. At least tukienda kwa koti tunaweza sema we went and we voted no, and we can defend ourselves in those courts and say these are the videos, but my MP alienda akasema ni yes. Yeah. Next speaker, Anthony. Kauku watu wamelalala, masaa ni mbaya. So guys, if you don't have anything to say, I think sijui niamshe. Yeah, diaspora mnangoja email. Yeah. I think niamshe itakuwa tu Dawaka atakuwa within 4-5 hours atakuwa ameamuka, atakutupatia tu leo asubuhi. Sasa mtu ya mwisho, I think watu sasa hiyo hawataka kuongea, ni wamelala na ni usiku kwenu. Mtu ya mwisho azime light. Good night. Sawa, good night. Najim umenyamaza, inakaa huku watu wamelala aki. So guys, we want to end the live. Remember Friday, you are occupying. Tunaingia hizo place mbaya. Kama uko Busia, enda kwenye ward yako iko, chukua mic, wakilisha. Kama uko Nairobi, Bomas. Kama uko Nakuru, tunajua mahali kwa Gikaria kuna kuanga. Kama uko Narok, you know where to go. So guys, we are in for this, and I think, Anthony, do you have something to say before we wind up? No.